child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. and man will live forevermore Because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore Because of Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. They will live forever. Oh my Lord, they got to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they were lost without you. They needed you so bad. Oh my Lord, the church adoration. Oh my Lord, there came great jubilation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent yourself to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord. Second floor. Kwa maneno zaidi sema nasi kupitia nambari ya simu 0722239555. Njoo tukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja.
Wewe
But celebrate now. Continue to pray now. God is in control of us now. We thank and praise the Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Someone say amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Someone say amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Someone say amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Someone say amen. In that mood of prayer, katika hiyo hali ya Mungu, wengine wamekaa chini and we're in prayer. Hallelujah. Psalms 1:2. I want to give you a verse based on it. God has delivered you. I feel the grace is full in the church. People are now free. I want you to go deep at the second time. For the next 5 minutes ahead of us, you go deep. The Bible says in Psalms 1:2, do not hide your face from me in the days of my distress. Hallelujah. Do not hide your face from me in the day of my distress. Incline your ear to me. Answer me speedily when I call you. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, answer me speedily when I call on you. Hallelujah. Today, 5th of December, may that something new be born in you, and something that must be answered speedily. Hallelujah. I want you to do that great speed. Ile neema ya mbio. May God answer you speedily. Amen. Your amen is to be. May God answer you speedily. Hallelujah. Amen. What does it do? Whatever you are desiring, may God answer you speedily. Not connect with you. Father, we thank you. Na kushukuru kwa neema Bwana. Tarehe yako Baba. Ukakumbuka kwa wewe. Your word has said, do not incline your ears over their ways. Answer them speedily. The desires of their heart. Answer them speedily. Answer them speedily. I release the grace of speed upon their life. Any delayed factor, I paralyze them in the mighty name of Jesus. Answer them speedily. Some they need joy. Answer them speedily. Some they need peace. Answer them speedily. Answer them speedily. Some they need promotion. Answer them speedily. Make a prayer, 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 make a prayer. Bwana kujibu kwa haraka, Bwana kujibu kwa haraka. Somebody make a prayer, make a prayer. Ade Bwana ukanijibu kwa haraka, ukanijibu kwa haraka. Ukanijibu kwa haraka mchana wa leo. Somebody pray. Prayer, 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 prayer. Bwana kujibu kwa haraka. Bwana kujibu kwa haraka. Somebody pray. Somebody pray now. Somebody pray. Don't go emotional. I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray now. Prayer in the name of Jesus Christ. Prayer, make a prayer now. Go deeper, go deeper, go deeper. Bwana kujibu kwa haraka. Whatever you want, His answer to give you His speed. His answer to give you speed. Speed now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Somebody to give you speed. The grace of speed upon your life now. Great to declare upon this show. Somebody pray, 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 pray. Kama ni kazi akujibu kwa haraka. Kama umefanikiwa akujibu kwa haraka. For this is the day the Lord has made for your life to answer you speedily. Whatever you want. Kama ni amani akujibu kwa haraka. Kama ni kazi akujibu kwa haraka. Kama ni pesa akujibu kwa haraka. Lord to give you to come inside
Shuka kwa haraka tuone katika Bwana. We thank you and we praise you, Lord. Shuka Yesu katika Bwana. We thank you, Lord glory. In Jesus' mighty name we pray. Last declaration. This is the day the Lord has made for us. Hallelujah. And something new must be born into your life. Do you believe it? Do you believe it? Say amen. Shout amen. Shout amen. Do you believe it? Hallelujah. Don't doubt. Isaiah 60 verse 22. The least one shall become a clan, and the smallest one shall become a mighty nation. I am the Lord. In its time, I will make it happen. Hallelujah. Bwana asifiwe. If something new has to be born into your life, that thing must happen in God's time. And God's time is now. God's time is now. Hallelujah. That something good has to be born into you. And the time is now. The season is now. I, the Lord, mimi Bwana, nitaiharakisha kwa wakati wake. Do you believe it? I feel like you're not believing it. Do you believe it, somebody? Hallelujah. The time is now for you to receive that promotion. The time is now for you to be delivered from your captivity. The time is now. The Lord is doing it for your sake. Isaiah 9 verse 6 ikasema kwamba for unto us a child is born. It is for your sake the Messiah was born. And the time is now. Hallelujah. You are in the right season to tap that blessings. Hallelujah. You declare it. Unainjakua ka. Hallelujah. Na mikono yako juu. Father, in the mighty name of Jesus, the time and the season for your blessings is now. Lord, we are entering into that realm now. You said we shall command it and it shall happen to your life. We are declaring today, being the day where the Christ was born, the Prince of Peace upon your life. We are commanding peace now. Lord, you say, in its time you will make it happen. The time and the season is now for those things to happen into your life. Blessings and promotion onto your life now. Breakthrough, we are commanding them now. We are releasing people from captivity now. In the mighty name of Jesus. Somebody declare now. Declare now. Make a prayer now. Make a prayer now. Ambia Bwana ni wewe, mbona tu ni wewe. Make a prayer now. Ambia Bwana ni siku ya leo, siku yangu ni leo. Siku yangu ni leo. Somebody praying. Somebody are you praying now? Declare it now. Tamuka. Usichoke kuomba. Don't go where in prayer. Ambia Bwana ukanibariki. Ukanibariki Bwana. Masani yako Jehova. Ukanibariki mchana wa leo. Somebody are you praying now? Don't go weary. Usichoke kuomba. Don't go weary now. Somebody continue praying. There is grace in the altar now. Grace to receive what you want. Bwana nenda kupatia mtano wa leo. Somebody pray now. Make a prayer. Declare it now. Declare promotion now. Break all the altars now. Set me free now, Lord, from all the bondage of slavery, from all the bondage of captivity now. Something new to be born in me. Something new to be born in me now. I will not go jobless 2023. Something new to be born in me. God, I'm here now. This is your day, the day of great visitation now. Somebody declare, Ita Bwana. Are you not praying now? I'm not hearing somebody praying. Somebody pray. Go deeper now. Don't go where? Don't go weary. Don't go deeper. Go deeper now. Don't go weary now. In the mighty name of Jesus. 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 Somebody declare now.
Declare, 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 declare. Jifungue na ukajiweke huru. For something new is coming to your life now. Something into your life now. Something new today. Something new today. I'm saying now. Rama Babu Tekadika Babu. The grace is in the altar now to receive what you want. The grace is in the altar now to break every yoke of poverty, every yoke of stagnation to your life now. It is no more to be there. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Continue praying, continue praying, continue praying. Continue praying, continue praying. Continue praying, continue praying. God is great. God is doing something good, something new to your life today. In the mighty name of Jesus. 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 Somebody pray, somebody pray, somebody pray, somebody pray. Somebody make a prayer, continue praying. Declare, declare goodness, declare goodness, declare goodness of the Lord upon your life now today. In the mighty name of Jesus. We thank and we praise the Lord. Asante tu manaka tu wewe ni Bwana. Asante manaka tu wewe ni Mungu. Tukuka Yesu tukapewa sifa manaka tu wewe ni Bwana. We love you for the King of Glory. Asante manaka tu wewe ni mama kwetu. We thank you, King of Glory. We bless you, Father, because you're mighty Lord. Hakuna mwingine Baba ni wewe tu Mungu. Wa rehema tu ni wewe Bwana. Asante manaka tu wewe ni mama kwetu. We thank you and we praise the Lord. Shukuru Bwana, shukuru tu Bwana. Shukuru Bwana kwa yote ambayo tumetenda yote. Shukuru Bwana kwa mambo haya yote. Give thanks to the Lord. Ukamwambia Bwana tu ni asante, maana kati wewe ni Bwana. Mwambie tu ni asante, mwambie tu ni asante, mwambie tu ni asante. Ambie Bwana tu ni asante. Nasema tu ni asante. Asante maana kati wewe ni Bwana. We thank you of glory. Asante manake tu wewe ni Bwana. We thank you and we praise the Lord. We honor you, Father, because you're mighty, my Lord. In Jesus' mighty name, we thank and we praise the King of Glory. Asante tu manake tu wewe ni Bwana. Tukuka tu manake tu wewe ni Mungu mtakatifu. We love you, Father, because you're able, Lord. Tukuka tu manake tu wewe ni Bwana. We thank and we praise the King of Glory. Asante manake tu wewe ni Bwana. Mtakatifu wewe ni Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe mfalme. Tukuka Yesu nikapewe sifa. Katika jina takatifu ninaomba na kuamini. Sema amen. Sema amen. You shall be great. Hallelujah. We are going to end this year stronger. Hallelujah. No weapon fashioned against us shall prevail. Hallelujah. No altar ambazo tumekuwa nazo tutavuka nazo next year. We must cross over strong. Hallelujah. Do you believe that? Do you believe that? Amen. Because something new has been born unto our lives today. This is the season for you to be delivered. Hallelujah. Bwana asifiwe. Inua tu mikono yako juu. I want us to worship the Lord. Despite I can't mix myself in the keyboard, but I want you to worship the Lord. Bwana asifiwe. I want you to worship the Lord. Baba tuasema, Baba tuasema, minute. Baba tuasema, sante ewe Mungu. Baba twasema, Baba twasema, maishani twasema, asante ewe Baba, wewe ni Alfa, maishani wewe ni Alfa. Baba, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu. Baba, wewe ni Alfa, nasema wewe ni Alfa na Omega, Alfa na Omega, ewe Mungu. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana,
Nyimbo tu ni wewe Bwana. Maanisha ukiimba tunakuinua nyakati zote, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, hakuna mwingine wa kumwinua, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, maishani mwetu hakuna mwingine, ni wewe Bwana, ni wewe tu Bwana, Bwana ni wewe, ni wewe. Thank you. Thank Ni you. wewe Bwana. Thank you. You may get seated. Thank you. Tunaweza kuketi chini, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitengenezee huku. Inua mkono wako juu. Useme Merry Christmas. Merry Christmas. May God bless you. Hallelujah. Mafundi wetu wote wa mitambo walienda kukula Christmas. Sasa mimi ndio nimeachua mitambo. Kumbe kuna mtu aliniambia jifundishe mitambo. Siku moja watakuacha kwa mataa. Sasa zima mic yako alafu switch off your mic and then remove the bass on the line of the mic only. On the line of the mic. Check the mic penye imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm happy for you. Are you happy for me? Hallelujah. Tell your neighbor, I'm happy for you too. And it is very wonderful to a bass. Reduce the bass. Angalia pale kumeandikwa high. Not there, my brother, line ya juu. Ya kupanda. Where the line is for the mic. Hata yeye ni mwalimu ni mtoto wa Gubaro. Sasa hata yeye ajui. Lazima nimfundishe nikiwa hapa. Nani yako na mtoto naweza fundisha mambo ya sound? Amemaliza shule na ako na kichwa ambaye iko ya kushika. Ukimwangalia tabia yake anapenda kushika vitu, kufungua redio na shaifungua TV yako kutafuta wale watu wanaongea wanakaa wapi. Huyo ndio mtu nataka. Hiyo akili. Nani yako na mtoto ambaye yako na hiyo akili? Sina hata yule hakuwa na hiyo akili. Hajaifungua TV. Mimi nilifunguaga TV niangalie. Leonard Bambotera wapi? See, I'm telling you balance from these ones. This. Check my kwa hii imetoka wapi? Angalia hii. Imetoka wapi? This cable. Angalia ni cable gani kile. Hello. Yes, wachie tu hapo. Palezie tu hapo kidogo tu. Sina ninajua kidogo. Punguza. Angalia. Punguza sasa hiyo ulikuwa umepandisha. Hiyo ya chini. Punguza kidogo. Hello, pandisha kitu kidogo. Uko karibu kutoka Gubaru, uko hapo. Sasa enda kwa high. Uko juu. Hizo vitu nimekuambia mbili za blue. Kuna high na low. Toa low. In class, this is a teaching ministry where you have to teach one another because I want everybody to be an expert. Wachia hapo sasa. Sasa mimi nampigieni makofi. Sasa huyo technician aende akae nyumbani na kule Christmas yake mpaka next year. Si ndio? Tumepata fundi. It's as simple as that. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are talking of healing, si amefanya healing pale? Salimia mwenzako mwambie hata mimi nitakuwa fundi. Hallelujah. Amen. Can see you have a jovial faces. I thought mutaenda nyote na nilikuwa nimekaa hapa peke yangu. Nilikuwa nafikiria mutaenda ushago nyote. Kumbe hamkuenda. Yaani ukuagi na ushago. Ushago ni Nairobi? Good. Mimi for the first time ndio mara yangu ya kwanza tangu nizaliwe kukaa hapa Nairobi. Kwa sababu Mungu aliniambia nimekupatia watoto, unaenda wapi?
na nitakuletea watoto wakuje wakusikilize. So unaenda wapi? Nikamwambia nitatulia tu, because sasa punguza volume ile. Unaona ile mwisho kabisa, ile main punguza tu kidogo, kadogo tu. Shosho ukatu utogeithie. Najua ndo na heyo kahida gako geithia. Ukatu mlete nani Asha, niletee huyo shosho. Hiyo ni shosho yangu. Gera na kuudhuda nimekukuhegesha na ite. Aya matienda gera na kuudhuda shoko ugo kana muhigure mfungweni. Yaani unajua watu wa siku hizi, unajua kama ni zamani. Unajua sisi tulizaliwa 1922. Tulikuwa tunaona mtu mzee akipita tunaingia ndani ya kichaka wapite kwanza. Lakini siku hizi unamwambia kama mzee sasa ukakado, haisha batera. Si ulete microphone. Sasa unangoja bado nikuitisha microphone. Ama wewe sitakenisha yani, wewe ni chairman. Huyu shosho weta kwatea ndika maheni. Weta kwate. Tago Kennedy Wajiro. Edidi. Edidi Wajiro. Ate Edidi. Kana weta kwatea? Kennedy. Agnes. Agnes. Oh, aluga Egnedi. Egnedi Wajiro. Egnedi. Utasoma kisomo kia watu wa Gubaru leo. Nitasoma. Leo lazima nisome. Lazima udhome. Lazima nifundishwe na nijue. Sasa Egnedi apotie kwa magaidi ndiko hetarodha. Egnedi ni maishosho kama kijana yule mnaona pale, huyu kijana anaangalia chini. Acha kuangalia chini kijana. Ni hao ndio wazee tunakonga na wao hapa, ambao juzi mliona tulikuwa tunapatia chakula. They were happy, tulikula pamoja. Na I love these people because they are my parents. Mamangu pia ni this age. Mamangu she's about 95. Wena miaka gani na Kennedy? 85, unaona? Sasa mimi na huyu si unaona sasa maneno yanakuwa sawa. Kennedy hapa alikuja akaniambia ameenda malienda makafika hospitali, malipofika akaambiwa ako na kansa ya nyodo. Sasa nikamwombea hapa. Wacha sasa tupatie hiyo story kutoka hapo. Toheruka nalo. Utajua mna genaongea Kiswahili. Githwairi. Ni todo die Githwairi ire. Nego odie. Kwa Gikuyu. Ule otaka kujua ni kutauliwa. Anasema ataongea Kikuyu mwenye hata sikia hivyo. Nitafsiri ama nitamkosesha. Wacha nitafsiri. Totwarane kahora ndugatengere. Daura jari na Githwairi ukali na Gikuyu. Bwana siwe. Bwana siwe. Unanigenia jage. Muriaga inyuothe. Habari zenu nyote? Muriaga ringi. Habari tena? Ona ni ndi mwega. Hata mimi niko poa. Ni undu wa Mwathani. Kwa sababu ya Bwana. Na nigenete ni Mwathani ni kuhonokia. Nimefurahishwa na Mungu kwa maana ameniokoa. Na kaduria. Na hata kunisaidia. Nigenete ni tondu ni moyo ria njitire. Nimefurahi kwa sababu yule uhai alionitia. Ndina kiregerero ni akahe. Niko na matumaini makubwa. Ngai akumio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ato ni undu nigenete Yesu ni ahonoketie maundu. Maana nimefurahi kwa sababu Yesu ameniokoa. Ahonoketie ikero nyingi muno. Ameniokoa kutokana na mambo mengi sana. Tondu mwaka-ini uyu mwaka riu uyu urathira. Kwa sababu ya huyu Mungu mwaka huu ambao unaenda kuisha. Nilikuwa mgonjwa sana. Ndirari murwaru muno. Nginyitwo ni murimu muraweta wa kanja. Wakaniambia nimepatwa na kaja. Na mahinda maria ndahutagia hangeigua ni haimbite. Wakati nilikuwa naguza nikasikia matiti yangu imefura. Ngioka ngira Fathita niire haha ndirerirwo hena kanyamu karaiba. Nikakuja nikaambia Fathita hapa kuna kitu kinafura. Akejera kau nigathiete. Nikamwambia pastor akaniambia hako kakitu kamiondoka. Nani kwira gwatia. Jetakie biyo
Na nikamwambia, akaambia pastor akaniambia nikuwe na imani. Ati niguhona na niguhona. Eti ya kwamba na mimi nitapona. na niona ngethie gicokio rĩngĩ thibitarĩ. Wakati nilirudishwa tena hospitali, ngegethie na ngethimwo tena kupimwa mara ya ngĩrwo pili. ndĩna kanja. Akapimwa akaambiwa ako na kansa. Ngĩtũra kũu ngĩkĩragwo ndawa. Akaenda akawekwa dawa. Ona ilinisoma huku. Hata Siajinire moko At, mũno. ona nĩranishomire No guko niĩ ilinishoma sidio hili gushoma na ikĩnjina ikanichoma no ndigana gũciĩtĩkia. lakini sikuamini ndaikarire madawa yale. njĩtĩkĩtie Jesu Niliamini ũrĩa wangwĩrĩire mũtharaba-inĩ. niliendelea kumwamini Yesu No aliyekufa egũka na msalabani na nĩekũhonia. niliamini atakuja. Ngĩcoka ngĩrwo gũtinathira Kukakaa kidogo wakaniambia haijaisha. ngĩmera kau gatananinwo nĩ ndawa icio rĩ. Nikamwambia haka ambako hakukamalizwa na hizo madawa, njĩtĩkĩtie Ngai nĩegũka eke wa natumaini ya kwamba Mungu ataondoa. Ngai oke athĩnje. Mungu ndiye atafanya Akarute. operation. Na Mwathani nĩahonirie. Ngai agĩkanina. Na hivyo ũyũ abadi kahora. Na kwa hivyo nilivyoamini huyu Mungu alikuja na akanifanya operation. Na akaiondoa na akaimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩkĩo ndĩ haha. Na ndio kwa maana niko hapa siku hii. Na nĩkĩo itangĩigua ona mahinda marĩa itokete haha. Na ndio naona wakati wake ambapo sijafika hapa. Ikoragwo atĩ nĩ kũriganĩrwo nĩ kanitha ĩno. Sikuangi ati kama nimesahau kanisa. Na ndikariganĩrwo. Na sitawahi kusahau. Tondũ haha Kwa sababu mahali hapa kĩambĩrĩria gĩakwo gĩa kũhona. ndio hapa uponyaji wangu ulianzia. Na kũninĩra mathĩna. Na kwa sababu na kumaliziwa matabu. Koguo ndagĩtarĩ akĩnjĩra no kinya. Daktari aliniambia. Akĩnjĩra no kinya athĩnjwo. Akaniambia lazima nitafanya operation. Ndinio nyondo ĩno. Akatwe matiti yake. Tondũ kanyamu kau gatingĩrutĩka. Kwa sababu hiyo kitu haiwezi katoka. Thĩinĩ mũno. Ndani kwa sababu iko ndani sana. No niĩ na ningĩmwĩra atĩrĩ. Lakini mimi nikamwambia hivi. Niĩ njĩtĩkĩtie Ngai. Mimi naamini Mungu. Ũrĩa ũtũũraga muoyo. Yule aliye hai. Nĩekũhonia hau. Ataiondoa hiyo kitu. Kau nĩegũkaruta. Na akamwambia Mungu ambaye namwamini atatoa. Asa. Akaniambia hapana. Lazima matiti ikatwe. Ngĩmwĩra niĩ ndigũtinio. Na mimi nikamwambia haikatwi. Akĩnjĩra nĩ Ngai ũmahete ũũgĩ. Akasema ni Mungu amewapatia urefu. Na ningĩmwĩra mũtihetwo ũũgĩ. Na mimi nikamwambia gũtinyagia nyondo na mimi nikamwambia hamuna uoge ya kukata matiti. Mimi ngĩkata. Mimi nikakata. Ngĩmwambia mimi sitakatwa. Akemwera niĩ ndigũtinio. Geregana. Yani alimwambia ngoja tabati. Akamwambia daktari akamwambia sisi hii akili tumepatiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye akamwambia hiyo akili haujapatiwa akili ya kukata. Sasa leo mnaniona. Haya una haja ya. Simba. Ngekataa. Alikataa. Daktari ule mkubwa akikuja. Daktari mwananioka akĩnjĩra atĩrĩrĩ. akaniambia hivi. Rĩu ule. Sasa. No wega tu ũtinio. Ni vizuri tu tukate. Ngĩmwĩra niĩ ndigũtinio. Nikamwambia mimi sikatwi. Ona inyuĩ mwena cianyu tinio. Hata nyinyi katwe. Ndigũtinio. Na ngĩrega. Apotiga nini tambeke. Atiokemera atia. Mena ciao. Ona mena ciao. Tinio. Wachana na hiyo. Baba. Wachana na hiyo, concentrate na hiyo. Shika hiyo nasikia hiyo raha iko na watu kwa hiyo. Ngachana na mikoje kwa double dini. Ati atiokemera atia. Mena ciao nyondo. Matinio ciao. No yakwa ndĩgũ. Yakuhutia. Sema yangu hawatakata. Hawatakata yangu.
na ndiatinirio na sikukatwa. kira Ngai ndukana reke no etinio, Na nikaambia Mungu usikubali yangu ikatwe. reke nduike kionereria Wacha nikue kielelezo ati we ni uhonokanagia ati ya kwamba wewe huponya. eh. Haleluya. Bwana Yesu Kionera asifiwe mwangani. sana. Wacha nikue kionereria. Kionereria na Kiswahili ni kusemaje? Kielelezo. Rĩu ndaririkana atĩrĩrĩ, Nikikumbuka ya kwamba aya tũtũire nao tũkomete haha nikikumbuka hawa wote matinĩtio kinya nyondo cierĩ wamekatwa matititiri ngaigua nĩ makua na wengine kĩra wakakufa. ndagĩtarĩ Nikaambia ithimo daktari, ũrĩa ũraikomaga ũrĩrĩ ũgithĩ ndarakuire. nikaambia yule mwenye alikuwa amekaa lala kwa hiki kitanda si alikufa? Na ulimukata na matiti. nĩ mwamũtinirie niĩ akwa ndĩkũtinia Hakwa utakata. ngĩrega na ngĩkata ndamwĩrire ndigũtinio na ndigũtinio. Mukoti. Watu wangu wakiaja kulia ngamwambia mutiĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa hoyaga nĩ Ngai Kwani hamwamini yule Mungu ambaye namwamini? nĩ mũkũmenya rĩu ũrĩa hoyaga Kutoka Nĩ Ngai leo wa utajua yule Mungu ambaye namwabudu. na nĩmonete Na wameona, nĩmonete ni wameona. tondũ mokaga magatire Wanakujaga wanagusa Magatinda nyonyo, wanazigusha, Makihinya. magekuhinya, Makihinya. wanakuhinya, wanakuhinya, makahihinya wanahihinya, manahihinya manahihinya. Wakitafuta sababu ya kukata. magetĩkia Ngai Manahihinya, makitafuta sababu ya kukata nyonyo. koguo nĩtũikaraga Oh, we thank God. mũndũ ona inyuothe mũrĩ haha rĩ, Yes. mũndũ nĩagĩe na wĩtĩkio wĩtĩkio thĩinĩ wa Kila ngoro mtu yake, aliye hapa ukuwe na imani. wĩtĩkio rĩa biũ Kuwe na imani ya kwamba nĩnjĩtĩkĩtie mimi na na imani ndĩ mũhonoku. na ameokoka. Ndamũthaitha Ngai twĩtĩkie Ngai ũtũũraga Na muoyo, msihi tumwamini Mungu ũtũũraga aliye muoyo. hai. Huyu Mungu aliye hai ndarĩ hĩndĩ agatũtiga, hakuna siku Tene na atatuacha tene. tena. mahinda marĩa nĩ ndaririkanagia Ngai atĩrĩrĩ, Ehe. Ngai cũthĩrĩria rĩrĩa ndũrĩte ngũtungatĩire, Wakati mwingi nilimwambia Mungu, kumbuka siku zote nimekutumikia. wahonokirie ndĩ mũirĩtu Uliniokoa nikiwa na msichana. Ngai no ndũire Na ngũrũmĩrĩire, mpaka sasa bado ninakufuata. honia na nĩ ngũhoneka Nionyekanie na mimi nitapona. na Ngai ũguo ndamũheaga nĩguo ekire. Na wakati na kile kitu ambacho niliomba Mungu ndivyo kulifanyika. Ngai nĩanjiguire Mungu alinisikia na akĩhingia mahoya makwa na akatimizia maombi yangu. nyondo ciakwa nĩ njega. Haleluya. Matiti yangu ni mazuri. Nyondo ciakwa nĩ njega. Matiti Rĩu yangu ni ndũgagĩra mazuri. Mwathani. Sina kansa. Ndũgagĩra. Matiti ni Ndirĩ mazuri. na kanja rĩ. Sina kansa. Madaktari hawakukata. Haleluya. Haleluya. Rĩu Huyu ndio Mungu tunayemtafuta. ũndũ ũcio Haleluya. Wacha ũndũ niwaambie ũcio apatie. nĩngenagĩra Ngai. Ngoja kidogo. Unajua ni kwa nini? Alipokuja kuniambia hapa, nilimwombea na nikamwambia utaenda mara ya kwanza watakupima watasema iko. Nikamwambia utaenda mara ya pili kwa sababu ya watoto wako. Na utapimwa na watasema ipo. Na nikamwambia baka dawa watakuweka lakini hauna kansa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya watoto wako, sema watoto wako. Huyu mama angeenda ambie watoto pastor amesema nisiende hospitali. Wangekuja hapa na marugu. Si ndio? Kũmũhũra. Wakuja hapa na wageenda kwa social media na kwa TV, KTN na Citizen kusema kuna kapasta kengine hapa kanadanganya mama zetu. So kwa ajili unajua Yesu alimwambia Mungu wakati alikuwa anamfufua Lazaro. Akamwambia sio kwa sababu sikuamini. Sio kwa sababu sijui unaweza kutenda, lakini kwa sababu ya hawa ambao hawaamini. Na kuomba tu ukafufue huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingine vinakubalishwa vifanyike. Alienda wamemdunga maji eti uangalie hiyo kitu, lakini wakati wa kwenda kukata siku hiyo wakagusa kitu wakasikia kitu hakuna. Lakini wanataka bado kwa sababu walikuwa wametengeneza kisu, walikuwa wametengeneza mashini,
Na dawa ilikuwa imetengenezwa ndio isipotelee. Lazima matiti iende. Mama akasema matiti haiendi. Semeni matiti yangu haitaenda na kansa. Semeni mguu yangu haitaenda na kansa. Semeni sitakufa kwa ugonjwa wa shetani. Semeni matatizo hayatanimaliza. Sasa huyu mama, huyu anaweza kuja kukudanganya. Nyonyo zake si unaona ziko? Hebu guza, hebu kamata. 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 Imepona kabisa. Kabisa. Daktari anaona alikuwa anaziona anazimezea mate. Todo gaire. Deliro ukame hai. Totigo gotheja hutia jigwa gematira kama hai. Mureta moni. Ati aliambiwa, ngoja hiyo ni mzuri. Ati aliambiwa kuja lala hapa niguze. Sikati siguze. Ukamwambia? Dige kama motikadi ni enyodo. Sirali musinikate. Kama na kiokera na giumagara. Na mimi nikaamuka nikatoka nikaenda. Watoto wangu wakaja kulia. Goi. Kamwambia mnalilia nini? Mimi naenda nyumbani. Naenda nyumbani. Leo sokae. Mimi naenda nyumbani. Ogekire thaini. Ati ni warega gutinio. Na nie kebera nie ndire na thire na inywe. Nikaambia aenda yake signature ya kwamba amekataa kukatwa matiti. Nikuwa dameri. Akaambia mimi si deni yangu. Damerire ndire na thire kou. Thire wothe ni murihe. Akoro kuri ungi wariganire mukandumira marwa muci na ni ndathi na ngeinuka ngikata na ningikata ginya ngainuka sasa kwa njia leo kwa njia leo ni ndirio muhonoku amen na nyondo ciakwa ndio nacio na nduri na kaja igotinia na nduri na kaja na ndire na kaja hana kaja sema sina kaja daroga moguo debere ya kigongona yes daroga toiga digutinio zitakatwa haleluya kwa njia leo ni muhonoku na ni ngutura honokete na ngutura nyendete mwathani kinyage kiro irimba my god gerwo ndutakire banigetha hurwo bice ngemwera geke ndiraruta na kerega akaambiwa atoe kiremba ndio apigwe picha akasema mera icio murajira kwenda toa yako icio murajira jikireri yani atahana kiremba geke geke atiriri ona kiu amuria thia karuta giake ndamwerira na wena ngorute ndikoruta wa thia KU mona gata itare na kiongo kiega. Madaktari wote wa KU walikuwa naona kama sina kichwa mzuri. Hata madaktari wanaambia wasana wangu muongereseni pole. Mwalerie ikahora. Mwalerie kahora todo akamulimo cio thiete kiongo. Muongereseni. Nanie ngeigua kemera ni wakwa nduthiete kiongo. Kumbe alikuwa anasikiliza. Yake haikuwa kwa kichwa. Ni nyodo. No nyodo. Kai. Agetigana nani kwa tareu matijara ditumagirwo marwa ona ndire ndona mundu wa kunjuria atika uhikaire atia nie ndakihonire na murango ucio kihingwo ngira haleluya Ngai ndukana reke pigieni Yesu makofi vigeregere yes piga makofi ya juu Vigeregere kwa Yesu. Vigeregere kwa Yesu. Huyo ndio Yesu ambaye tunamtumikia. Yesu. Rekai tuinagire Yesu. Taina karebo kamwe. Taina karebo kama kale aoi. No nyinira. Atumia magatiga. Maundu manene magatiga mothe. Marogena. Marogera Yesu. Marogera Yesu. Marogera Yesu. Marogera Yesu. Marogera mode. Marogera Yesu. Marogera Yesu. Marogera Yesu. Marogera Yesu. Dumazene maga
tiga mode. Marugera Jesu. Marugera Jesu maro. Maro tiga mode. Marugera Jesu, Marugera Jesu, Marugera Jesu, Marugera Jesu, Marugera Jesu. Toma. Unajua wimbo? Unajua wimbo? Kuja. Tuendelee. Mara. Thank you. Thank you. Tushukuru. Inueni mikono yenu juu. Inueni mikono yenu juu. Inueni mikono yenu juu. Tafadhali inueni mikono yenu juu. Tumshukuru Mungu dakika moja, mwambie asante kwa kunipa uhai huu umenipatia. Ni wajabu. Mwambie tu, zungumza na yeye, mwambie thank you for the gift of life that you've given me. Thank you for having been there for me. Thank you, Father. I give you honor and I give you glory. I glorify your name, Jesus. I honor you, Father, because you are the King of Kings. You are the King of glory. You have healed me. Mwambie umeniponya sasa kupitia kwa uponyaji wa mama ambaye alikuwa na kansa. Sasa natumai hata mimi nimepona. Thank him. Mwambie asante. Mwambie thank you, Father. Thank you, King of glory. Thank you. Mwambie asante sana. Mwambie unapendeza. You are the most powerful, the most gracious God. We worship you, Father. Thank you, Jesus. We go, thank you, Jesus. Orina mama reketerere bosa yandororo kasa yara mama sheterere. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Oria torolo bosa yara nakatorena serire bosa yara na erere. Oh, thank you, Jesus. Thank you. We glorify your name, Father. Irai kunta yara base tere boshya. Thank you, Jesus. Thank you. We honor you, Father. We honor you, King of glory. We kagarina keterian torolobo serian tarara. We antorina Maria serebo koyanta yarina. We thank you, Father. We thank you, King. We thank you, Father. We thank you. Maria babara keterebo serian. Tuakwa bodori ya kori na zaba ya terere. We ya bobololo ntariya na zaba serere. We kagara babara sheterere ya tololo. Oh mama raka itayara
Yarana mama shetere bobosa yarana keta. Yantere boru yantoro bosoro koterera. Oh, thank you. Thank you, Father. Thank you, God. Oh, Messiah, thank you. Thank you, Father. Nakwara maseta. Nayara mama rakete boso yorodanta. Riare boso kaya. Wekaga baba. Wekaga mawega mako. Wekaga wega. Wekaga wega. Wekaga wega. Wekaga wega baba. Wekaga wega. Wekaga. Netwa kwa baralia kaine da kwa baralia. Neda kwa baralia otugi wako kaine da wa baralia. Wotireka yogyo hiana tawe. Wotireka yogyo rigananio. Oti wakune wa magegania. Baba ne baba magegania. Ora la la bari keterere boloro. Yandoro kase. Yara mama sheterere. Era ya torira da bosa. Neda kwa na intorira babosaya. Neda wetakai. Neda kana shiana shiako. Neda kana shiaro wako. Neda nyodoa mamega ori na mama resheterere. Ora baba shete yandoro lokoya rino seterere. Yalla la baba raketerere yandoro basayare na sheterere. Wekaga wati wako gai. Wekaga mamegania. Wekaga inya wako. Wekaga kwenda wako gai. Totine na yoge otigawe. Totine na yoge igana nionawe. Wekaga no kahikia maweko mako gai. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Ungekuwa wapi kama si yeye? Umejawa Ungekuwa wapi kama si yeye? Kama si yeye ungekuwa wapi? Ungekuwa wapi? Siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama umejawa na rehema na neema tele. Nimejawa na rehema Baba, umejawa na rehema zako. Tunakuabudu siku hii. You are the master, you are the king. Without you we can't succeed. Bila wewe Baba hatuwezi kwenda mahali. Bila wewe hatuna njia za kwenda. Bila wewe hatuwezi kufaulu. Kupitia kwako tumefaulu. Kupitia kwako tumepona. Kupitia kwako tumeinuliwa. Kupitia kwako tumebarikiwa. Kupitia kwako tumesamehewa. Oh Baba, kama si wewe ningekuwa wapi? Kama si wewe ningekuwa nani? Kama si wewe Baba watu wangeniita nani? Kama siyo wewe, kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Oh yes. Kama siyo oh yeah, let's kama si wewe Baba tigane waigere kokai. Tigane waigere kagatia. Tigane wa Baba mageje tagatia. Oh yeah. Thank you ndio wakohe mahinda mega. Ndio wakohe kirathimo. Ndio wakohe wetekereka. Ndio wakohe kwendwo niwe. Ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi? Kama si wewe Baba, where will I be? Where will I be? I would be rubbish. Ningekuwa mtu aliyekufa kitambo. Ningekuwa mtu aliye na muozo. Lakini ulipokuja umenibadilishia maisha yangu. Umebadilisha maisha haya. Yes. Umejawa na rehema na neema tele. Kama siyo wewe. Thank you. Thank you, Jesus. Father, we glorify and we honor you because you are my Lord, you are my Savior.
You've done this wonderful miracle, and not only this one, there are so many others that I've done. I have been praying with the people in the Gulf area. I've been praying with the people in the Europe. I've been praying with the people in America, in Australia, and all they have come back to you. Thank you, Father, for using me as a vessel to bring back your people to church, because they had gone away out of church because of the mistreatment, because of the mistrust that was there. Thank you for installing me to make me a vessel to be a blessing to millions of people, God. Thank you for the people who came today, because they came knowing that they have come to worship you. They have come to know and to walk with you, Father. Thank you for this mother that you have healed her from cancer. She was to be done a surgery, but you refused. You did your surgery through Angel Raphael, who did the surgery until the mother is free from cancer. God, I thank you. I thank you for everyone that came for healing here. I thank you for everyone who came for the deliverance. I thank you, Father, for everyone that is there watching us on our YouTube page. God, may you reach millions and millions of people all over the world, that they may receive this healing. I know there are people several out there who are languishing in cancer diseases, in HIV, and in very many chronic diseases. I command blessings. I command healing wherever they are. From now, right now, I speak healing upon them. Those who are going through breast cancers, those who are going through cervical cancers, and any manner of cancer, any manner of a disease that the doctors have named and given a name. Today, in the name of Jesus, I destroy every name of a disease in the bodies of human beings, that from today they are all healed in Jesus' name. Wherever you are, whichever part of the world you are, and you are under the telecast of the Bethel Cloud Television, I want to declare and decree that cancer they call breast cancer, that cancer they call throat cancer, that cancer they call cervical cancer, that cancer they call the stomach cancer, pancreas cancer, whatever name they have given it, today, in the mighty name of Jesus Christ, who raised Lazarus from the grave, where people had declared that he is dead, but he was not dead according to Jesus. I declare that these people, it is the doctor who said they were sick, and they are not sick. I declare healing, instant healing. Angel Raphael to get into your breast, into your stomach, into your pancreas, into your throat, and be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. And you are healed in Jesus' name. You can get seated now. Put your hands for Jesus Christ as we appreciate his grace. Thank you. Thank you. Thank you. I thank you for even coming. May God bless you. I saw my son in this house. Last time I was with my daughter, I saw my son in this house. Where are you, dancer? Oh, he's here. Come. These are one of my many children. And I also see my daughter here. Ah, you're here. Good. These are one of my many children. Many what? Watoto wangu wengi wakuzaa si wa kiroho, nyinyi ni wa kiroho wakuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliwacha kuhubiri ama najua mnaendanga shule mkikuja mnakuja mkiwa watu wengine. To take your 10 minutes. Speak. Preach what you think you can be able to preach. If it's motivational. I know you love motivationals. Do so. You have your 10 minutes. Praise God. Praise God again. Shika mic hivi. Mi naitwa Dan, mtoto wa Rev. And I thank God to be here. Honestly, mi saizi nimefurahia sana. Nani anaweza jua mbona? Okay, so unajua? So lately nimetoka kufanya CS juzi na nimemaliza. So I'm happy nimemaliza form 4. I'm happy nimemaliza high school, and ni God. Ni God, si ndio? And so mi niko na testimony ya kusema kiasi. So back in 2020 nilikuwa, let's just say nilikuwa in a bad place, si ndio?
kila mtu alikuwa na their ups and downs once in a point of their life. Sa mi yangu ilikuwa 2020 na nikajiambia tu enyewe acha nifike 2 point this year sasa ni change, nijaribu tu ku drive my self esteem to a higher notch, to a higher place penye sitaweza ku interfere na watu wengine, unaona, kuumiza watu wengine. So this year I decided to dedicate my life to God again. Na thank you. Na nikajiambia kitu moja, that hata kama like itani affect, cause me life nimezoea ni kupati, kufanya vitu kama hizo, hata kama itanifanya ni drive myself away from that, I'll just try. Na in the grace of God, hadi saizi I think I'm clean. Kusema tu kweli, I think I'm clean. And so I thank God for that, because it's been a long journey for me. Honestly, mi even najionanga siku hizi naona nimetoka mbali, and I thank God that amenifikisha penye niko saizi. Kumaliza CS, that was, mi sikuwa nimepicture hiyo kwa kichwa yangu. Nilikuwa naona kanta drop out once in a point, but kumaliza hii form 4, it's the grace of God, honestly. Na nimefurahia sana kuona nyi wote at this point, na I just feel happy, like niko hapa nimesimama, na najua like God amenisimamisha all the way through. God amenipeleka from ups and downs, and I'm here speaking to you guys, telling you this testimony as a way to tell you that God akona nyinyi wote. God hawezi kuachilia ati sijui uko wapi, zi atakusimama na wewe hata kama you're in your lowest point, he'll stand with you, si ndio? And so one thing nilikuja kulearn is that the kingdom of God is a pure place. It's somewhere that only God can cherish and live and dwell well, si ndio? And so if you dedicate yourself, if you put yourself unto God's hands, ujikubali useme, let me just like have God in my mind, in my heart, in my soul. God ata purify everything that you did. It will be like nothing. It will be like a scent. It will be like a pin drop in a ocean. So atachukua hiyo makosa yote ushaifanya, because God is a forgiving God. Na ata make sure your soul, your heart, your mind, your brain, kila kitu is purified, so long as you accept him in your life, si ndio? So na waiji tu, like if you have not accepted God, kama like una feel kuna kitu inakusumbua, just accept God for once, si ndio? You never know, maybe it's a life-changing opportunity. Niko testimony moja ingine nakumbuka this year around April, okay, nikiingia form 4, there's an incident yenye ilinifanyikia that honestly I only have a short memory of it. So nikiwa shule nacheza ball, then I got tackled vibaya, na I usually have a chest issue, so nikagongwa kifua na nika faint. And honestly I only woke up 3 times that day. Mara ya kwanza ni time nilikuwa nafanywa first aid, mara ya pili ni kwa bump kwa bus, na mara tatu ni time nilishautiwa jina yangu kwa hosi. And honestly me, I thought that I was gone kusema ukweli, because that was my lowest point this year, because sijai experience kitu kama maisha yangu. I usually have asthma, lakini like 7 years ago ili subside, iliisha kabisa. So it was a shock to me that enyewe bado iko kwa in my system. And honestly when hiyo incident ilinifanyikia, I thought that I was gone. Nilikuwa najua enyewe imefika time yangu, but God knew that I have a purpose, and God aliniambia kitu moja, that there's a verse I usually follow, Philippians 4:13. I shall do all things through Christ who strengthens me. And mimi nilijiambia, if God aliniamsha kutoka kwa hiyo pain, that suffering time, that low point of my life, I'm sure that even as I continue nikifanya exams, nikisoma, atani strengthen all the way through. And that's what he has done, sindio? And so you should also accept God and ask him to give you the strength. Every time in my prayer I say, Jehovah Rapha, may you be my healer. Jehovah Rapha will heal you instantly if you pray to him.
nakuanga na shida ya macho but leo sijavaa specs because najua God has healed me. Amen. Thank you. Thank you, Dan. No, you've just reminded me. I was called. I had come from preaching on a Sunday. Tulikuwa tunahubiri hapa na kuna kijana tulifanya deliverance sana, alikuwa wa Illuminati na alikuwa anatembea kama nyoka huko, and akasema alikuwa ametumwa kuja niue. So I was able to deliver. Immediately I delivered him. I was called from school. Nikaambiwa kuja na ukuja haraka sana. The thing that they didn't want to tell me, wako wanataka kuniambia your son is dead. And we drove. Hello? And we drove. Watch it. I drove very fast after the service. Nikaambia tukutane, wakalikuwa wananiuliza which hospital do you want to take him. But I could feel, because I overheard them, musimwambie amekufa. So they were just like asking me tukutane in a hospital. They prepare me so that tujue tunampeleka mochari gani. But I overheard them, usimwambie amekufa. So I drove my car like crazy. Nikaambia tukutane Melchizedek, because that was near from their school. At Melchizedek I found a dead person. Alikuwa hii white black imetani na huko. Ndio kaa hivi. Alikuwa amegongwa na kijana walikuwa mcheza na mpira, akamgonga, akamblock. He was not breathing. Madaktari nikaona, madaktari niliwaangalia very fast, nikaona they want to give me a report, the boy is dead. And they asked me, what's your name? Don't ask my name. Can you treat my son? Nikaona wanakimbia kutafuta dawa ya kumudunga ndio wanifurahishe. Alafu waniambie the boy is dead. Even the doctor, the teachers who came with him, niliona walipomweka tu walichomoka, because nilimulift tukiwa na one of member of the church, tukampeleka kwa emergency. Then when nikaanza kuona ameanza kuzimika, then I shouted, "Dad, come back!" And he came back. So I could see this guy had gone. So death can only agree with you if you allow the death to do the job. But if you refuse and say, I shouted his name, like Lazarus, Jesus, how he shouted his name, and say, "Dan, come back!" Even the entire hospital came and saw it. The doctor who was standing by, akaniangalia, akaniuliza, "Kwani who are you?" Nikamwambia, "Don't be stupid. Keep off." And my Dan came back. And from there I came with Dan here. Because the problem started from where? When I delivered that cowboy, when I delivered that cowboy, that was when he was hit in school. So it was a revenge mission. And I discovered this a revenge mission. I returned him at the altar because I know Dan is an altar boy. Bwana Yesu asifiwe sana. The good thing with me, I was a criminal, but I was giving birth to people that belongs to God. Hallelujah. I was a bad boy, but I was producing good boys. Yet this man tried to be a bad boy. This is a party man. Do you know party? Eh? Party after? Party after? Party after? There's one day he did a party, a birthday party. He thinks I don't know, but I know. And he had marshaled all his friends. He's a huge mobilizer. He had marshaled all friends from Ngong, from Dandora, from Soweto, from all over to our place. And I keep asking myself, where did you get the address? Because people came from Dandora, others came from Thika. The young boy like him. And they had a fundraising of a party, and they had 100,000 shillings. And that day, I was looking how to get 5,000 for my fuel, but he was able to raise money to do a party. And the party was big. They had goats, they had muzingas. Wangapi walevi wanajua shai kunywa pombe? Ina tu mkono wako kama wewe umewahi mlevi. Mlevi wa vodka. Wale wanajua hiyo machupa mikubwa kubwa. And not a single less expensive.
the ambayo ilikuwa si expensive sana ilikuwa ya 6K chupa moja, na zilikuwa chupa moja, 2, 3, 4, kwa sababu najua nimeziweka pale kwa choo huko nyuma. Uende leo utazikuta hapo, hizo chupa ziko hapo. Hennessy, Glenfiddich, hizo ndizo walikuwa na kunywa. Yani nyumba was turned upside down. Then I could think, what is wrong with this? One thing came to my mind. I used to do the same. I would mobilize even 100 magari kubwa, Range Rover, Prado, zilikuwa zinajaa kwa compound. Walevi tunakuja na mambuzi tunachinja na mapombe tunakunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I saw me in him. So I found there's no, I will not condemn him, but I will condemn the me that is in him. Hallelujah. So you don't fight him, you fight the me that is in who? And I was able, I continued to pray for him. He had refused, hakuwa anataka kwenda shule. He been found with a lot of incidences in his life. There's a time he was almost molested by a mzungu. Do you remember that incident? Yeah. And they walikuwa danganya tukujeni. Fortunately there was walijulikana kule alikuwa anataka kupeleka watoto awapige picha wakiwa uchi. The mzungu was arrested and I hear he died. He died here in prison hapa tu, alikufia hapa. Ni kucheza na mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So Dan has been good and he finished his form 4. He's going to America when? Thursday. He's an American citizen. He's not a Kenyan like you. But do I say? And I wish you all the best. God will guide you. God will fight for you. He will defend you. This God has been walking with you. The same God will walk with you. Always remain obedient to God. Remain faithful to God. He has a reason why you came on this earth. He has a reason why he has resurrected you when you are dead. He has a reason why you got favors all over the world. This guy has got favor than me. Sometimes I feel like this boy is overtaking me. But that is the essence of when you give birth to a child, this child must be bigger than you. Hallelujah. You work hard to make him better and bigger than you, because this is now the next time, 5-10 years, I'll be feeding from his plate. Hallelujah. Because I'll be asking, nitumie giritana na kuuliza, Daddy, pesa hiyo yote na kutumia ya nini? Watoto si wanakuwa na maneno. Mama yangu juzi aliniambia nimtumie pesa, nimtumie 20,000. Nikaanza kumuuliza, nishi yake mami ndio da pesa nyingi huko. Lakini akinipeleka shule, si alikuwa nalipa, mimi sikumuuliza ni kwa nini nalipa pesa mingi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. But that's we have to make our children become bigger. Can you piga magoti chini nikuombee tu. Father, in the mighty name of Jesus, nyosheni mikono yenu hapa wale ambao mnajua kama wewe si mchawi. Father, in the mighty name of Jesus Christ, thank you for the gift that you gave me in the name of Dunstan. I cover him in the blood of Jesus. I destroy every network that is of demonic nature, the spirit of Illuminati, devil worshipping, and anything that is associated devil worshipping, anything that is associated with either gayism or anything that can be associated from any demonic plans against our children. I surround him and cover him by the blood of Jesus, that they will not be able to see him. That the sky will be the limit and you are going to bless him wherever he go. He will be accepted by you and accepted by God. I speak favor of you, God, to him, and favor of man to him. That whatever he will plan to do, it shall come to succeed as long as it is from you. God, I disperse completely any kind of an form of an enemy that comes to kill destinies. That his destiny will be protected by the blood of Jesus. His mantle that God you gave him to come to do it on this earth will be provided, protected, and given to by blood of Jesus in wherever places that he be going. God, I thank you. God, I give you honor. When he travels to the United States,
Let the United States not eat him, but he conquer the United States in Jesus' name. Amen. Thank you. Patia huyu. Kanyabu. Na wewe Kanyabura? Pia Karigoni ka form 4. Praise God. Praise God again. Naitwa Emily, nimeokoka na mpenda Yesu. Pia mimi nilimaliza exam 22nd na mshukuru Mungu. Imegharimu mkono wake kwa hapa pia. Nimepitia mingi but amekuwa His grace has been sufficient in my life and I thank him. A testimony you have for your life? My testimony is that watu hawakuwa nadhani nitamaliza form 4. Kwa nini? Kwa nini hawakuwa nadhani? Walikuona ukiwa kamkora. Hapana. Imekuwa safari ndefu, safari ngumu, kugonjeka hapa na pale, but Mungu ameniponya. Sasa niko sawa, namshukuru na nashindwa cha kusema cause he's been so great in my life and I thank him. Thank you. Piga magoti nikwambie. Father, in the mighty name of Jesus Christ, this is your daughter, a daughter that we give and surrender her at your altar, that she may become a daughter of the altar to serve you diligently, faithfully, and obediently. I guard her and protect her from any demonic attack, all manner of forces of the demons that come against their mantles and destinies. That her destiny will never be touched and will never be destroyed by any agents or any plans of the devil. I cover her and surround her with the blood of Jesus Christ, that no weapon fashioned against her will prosper. In Jesus' name, that wherever she will go, your favor will be on her, and man's favor will be on her. Whatever country she will ever want to go, she will be accepted and she will conquer. In Jesus' name we pray. Mpigieni makofi. Tuko na Fadhita Jane. Fadhita Jane yako wapi? Fadhita Jane, watoto wa Kiadutu, watoto wa Thika. Naitaka Fadhita Jane kuja. Na watoto wa Thika. Leo kanisa ya Thika iko hapa. Nimwambia wakuje, kuja tu hapa juu. Wasalimie na tufanyie introduction. Wakiwa pale wainue mkono, huyu anaitwa fulani, inua mkono. Todo ne joy wa amejeweta hame ukakuhujia goko Thika hapa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hiyo ni kali lakini naikubali. Lakini wako mbali sana, afadhali dadi waruhusu tu afuka kuja hapa. Haya, watoto wangu wa Thika, karibuni sana mbio. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana ni kwa sababu ya umbali huu ametufikisha. Hakika tumeona mkono wa Mungu ukiwa pande yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu huyu Bwana ni mwema na tena ni mwaminifu. Haleluya. Na najua hawa wakianza kusema majina hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hallelujah mogadi. Dolete o matine narweba. Nadena ina kemogasaga. Narweba. Nadena ina kemogasaga monokia. Todo negahotana. Todo negahotana nehinya. Jehova nehinya. Eni
kuma bũrũri wa ũkombo tondũ nĩngahotana nĩ ũndũ nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita na hinya nderagwo ndingĩtoria nderagwo ndĩ wa tũhũ Jesũ oka akĩnjĩra muoyo nĩwe Jesũ oka akĩnjĩra muoyo nĩwe tondũ nĩngahotana tondũ nĩngahotana nĩ hinya niĩ mũnene wa ita na hinya ona korwo ndĩ werũ nyota niĩ ndikawona tondũ ithima niĩ ciumaga thĩinĩ tondũ ithima ciumaga thĩinĩ tondũ nĩngahotana nĩ ũndũ nĩngahotana nĩ hinya niĩ mũnene wa ita na hinya niĩ mũnene wa ita Ngai we nĩũtũroraga na ritho rĩiyo irwanĩra nĩgĩtũkinyagĩrĩ nĩ ũtukũ rĩrĩa twĩtara we nĩgetha na kwaraga gũkĩaga nĩ kuma irathĩro rĩa riũa nginya ithũĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai nĩ ũtũmaga mbura yure ĩkagunya thĩ kĩũmbe gĩothe Mũrungu nĩ ũtũmaga nyeki ĩkũre na ĩgakũria irio iria irĩagwo ĩkuma irathĩro nginya ithũĩra nĩ kũrĩa guothe gũtũgĩru guothe gwĩtanĩtio nawe kũrĩa kũriku mũno rũhuho nĩ rwathĩkaga ona rwĩna hinya mũingĩ gũtirĩ hĩndĩ kuma irathĩro rĩa riũa nĩ kuma irathĩro rĩa riũa rĩtwa rĩa Jehova Ngai nĩ kũrĩa guothe gũtũgĩru guothe gwĩtanagio na nĩ gwaku rũhuho nĩ rwathĩkaga nĩ kuma irathĩro rĩa riũa Haleluya. Bwana wabariki, awatendee mambo mema. Haleluya. Watajisema tu majina wakikaa chini na Bwana atawabariki sana. Praise God. Praise God again. Mimi naitwa Kim Mama Peter. Pastor Jane ni mzazi wangu wa kiroho na wakuniza. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Caroline Wajiko, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tumetoka Thika. Huyu ndiye Praise God. Praise God again. My name
name is Joy Angela, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Mary Nyambura, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina zangu naitwa Jenjeri na nimeokoka. Amina. Praise God. Praise God again. Naitwa Beatrice Githenji, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Praise God. Praise God once more. Naitwa Elizabeth, nimeokoka. Pastor J ni my pastor na ni my mom in love. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord again. My name is Joseph Kimani. I'm saved by the blood of Jesus Christ. And mzazi wangu kiroho. Praise God. Praise God again. My name is Merab na nimeokoka. Praise God. Praise God again. My name is Monica Angoi na nimeokoka. Praise God. Praise God again. My name is Lorex Mbogwa. Huyu ni pastor na nimeokoka, nampenda Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Naitwa Mother ama Mama Esther, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Pastor Jenny ni mamu wangu wa kiroho. Praise God. Praise God again. My name is Patrick Kerry. I'm born again. Yesu ni Bwana. Praise God. Praise God. My name is Anthony Chaka na Mungu amenibariki. Praise God. Praise God again. My name is Patrick Getao. Nimeokoka, nampenda Yesu kwa kuniokoa na kunilinda kwa vitu zote zimenipata. And I am a Form 4 leaver last week. God bless. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mimi naitwa Francis Kimani na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wenye nimeambia wabaki kiasi, ni kwa sababu hii ni matunda ya Thika Stadium. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ambao hawakuweza kuja, lakini hii ni mazao ya Thika Stadium yenye mlikuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nafurahia Mungu, ni kwa sababu hiyo safari ya kuja Thika Stadium haikuwa ya bure. Kunao mafuno ambao Mungu ametuletea. Karibuni. Praise God Church. I'm Frida Mudhoni. I'm saved and Jesus is the savior of my life. Nampenda Mungu sana. I'm grateful to God because he has done great things in my life. Pastor Jane is my spiritual mom. Na tunampenda tu sana. Praise God. I'm Patrick Mohia na nimeokoka. Praise God again. Mimi tunaweza sema ni ati nilijua like pastor na kujiona na watu through Thika Stadium. When nilikuwa through my phone nikafuatilia, nikaenda huko, nilikuwa na like ni kama niseme shetani alikuwa amenishika kwa maisha yangu. Nilikuwa mlevi, natumia dawa za kulevya, lakini wakati nilienda nikahubiriwa Thika Stadium, na juu naishi Thika na nilikuwa nasikia Thika ndio kuna hizo mambo za ulevi na like youth wa huko wameaffectiwa na hiyo kitu ya ulevi na dawa za kulevya. Nikaamua nifike huko, nikaenda nikaobewa, nikaokoka. Na sasa nimeokoka, situmii hizo vitu tena. Nasema Yesu Bwana. Naweza hapa tu mayusu wenye wako hapa, maybe mtu anaweza kuwa tu hajaokoka ama ako na best yako hapo hivyo. Kama mimi huyu ni best yangu, nimekuja na yeye, nimemleta na mimi kwa kanisa. Juu sitaki kumwacha nyuma. Hata tu mwambie tu vile kuko, mlete karibu na Mungu. Pia yeye aokoke, aache kuwa usikue peke yako. Umlete pia yaweze kujua Yesu, aokoke na utaweza kubarikiwa. Amen. Amen. Bwana wabariki, Bwana watendee mambo mema. Tunafurahia ni kwa sababu ya vile mlikuja Thika. Kuko na kazi kubwa ambayo Mungu mwenyewe ameamua kutufanyia pale ya Thika. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote. Karibuni Thika. Thika ni kuzuri, ni kwa sababu Mungu anatembea mahala pale. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii tunaingia Thika Town. Sunday ambayo inakuja ni ya First Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa pale Thika
kwa uwanja wa bus station. Tuko hapo chini karibu na general shop ambayo inaitwa Kanini General Shop. Tuko hapo kwa building, itakuwa hapo, tutaweka tu kibao kikubwa, a very big banner. Karibuni sana Thika. Wewe ukitembea Thika kila saa kila wakati, tunasema ya kwamba that hall haitakuwa inafungwa. Kutakuwa na watu ambao watakuwa mahala pale. Kwa hivyo ukitembea Thika usikia kama unaingia kanisani, kimbia mahala pale, ni lazima utapatana na mtu. Mungu awabariki, awatendee mambo mema. Mkitarajia kutokana kwa Mungu, ni kwa sababu huyu Mungu kuko na kitu moja amesema ya kwamba hata kuja kuwaacha, ni kwa sababu ya baraka zake ni za kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe sana, Mungu azidi kuinua. Simpigie watu wa Thika makofi. Kwa hivyo wale watu walikuwa wananiuliza Thika tunapatana wapi? Officially now we have our church. I'll be launching it next week. Tukivuka mwaka tutaenda kuilaunch. Itakuwa na 1 month seminar. Sema 1 month seminar. Nitakuwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlete makansa, mlete yote, hizo zote tunajua zitamalizika. Mwambie mwenzako sasa tunaenda kuvuka mwaka. Na ninakuona tu unakaa venye hiyo mwaka ingine ilikuwa inakaa. Mwambie tu ninakuona tu unakaa venye hiyo mwaka ingine ilikuwa. Haukuchange na nilikuwa tunafikiria utachange. Mwambie hata nywele hukucha. Hivyo ndivyo hiyo last year ilikuwa na nywele. Hata hii sura, mwangalie tu mwambie hii sura. Hata ndivyo ilikuwa last year. The only change, mwambie the only change I see in you umezeeka kidogo. Mami utakuja usalimia watu. Nakupenda sana. Na ikiona watu wanavaa nguo mrefu imepigwa pasi. Unajua kupiga nguo hiyo pasi mpaka ikae hivyo. Hivyo unaona mafiriri. This is not a joke. Ujue ile kazi amefanya si kidogo. Kupiga nguo kama hii pasi. Ukicheza na mtu kama huyu, hawa ndio nakwambia return to sender. Yes. Hello. Tumsifu Yesu. Mko na amani ya Bwana? Umepiganiwa? Pia nami nimepiganiwa na Bwana, namshukuru, namuinua sababu amekuwa Bwana katika maisha yangu. Naweza nikashuhudia wema wake na fadhili zake, maana kama sio yeye umbali huu nimefika, na sakasema singeweza kufika, lakini namshukuru Yesu kwa sababu amekuwa mwema kwangu. Nimeona mkono wake wa rehema juu ya maisha yangu, na diposa nimepata kusimama mbele zenu nikiinua na nikishukuru jina lake. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Ann Butae. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na nikisema Yesu ni Bwana kwa sababu nimeshuhudia ukuu wake katika maisha yake. Amenitoa mbali, na sio mbali kidogo, mbali sana. Bwana asifiwe. Na najua ninaenda mbali sababu ako ndani yangu. Huwa naongea juu ya Yesu ambaye yu ndani yangu, si Yesu ako kando yangu, sababu najua kuna kutembea na Yesu na kuna kuwa na Yesu ndani yako akikuongoza katika mambo yako yote katika maisha yako. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wake. Nimekuwa nikimfuata kule YouTube. Na vile nimekuwa nikimfuata kule, kuna watu wengi na mimi sikuangi bise vile, kwa hivyo huwa nafuata watu huko. Lakini ukiona nimefika mahali hapa, jua katika madhabahu haya kuna Mungu. Bwana asifiwe. Sababu nimewasikiza wengi, nimewafuata wengi, lakini nataka kukuhakikishia kuwa katika kikao hiki ama katika nyumba hii ya Mungu kuna kitu. Na ukikubali kufuata yale mafunzo nimesikia huyu mtumishi wa Mungu akipata kuyasema pale, najua ya kwamba utakuja kufanikiwa katika maisha haya
na utapata kufanikisha hata maisha yajao, sababu kuishi kwetu kwenye tunaishi, hatuishi tu hapa vizuri duniani, lakini Yesu anataka tuwe na maisha mazuri hapa, na tena tutakapomaliza siku zetu za kuwa hapa duniani tupate kufika kwake mbinguni tukiwa washindi, tukiwa tumemfanyia kazi ili naye apate kutupa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimeshukuru sana, nimekuwa hapa, nimekuwa nikibarikiwa sana nikiwa hapa, na ninajua kwa neema zake Mungu nitaendelea kushiriki nanyi kwa wakati ule Mungu atanisaidia niwe mahali hapa. Bwana asifiwe. Lakini nataka kusema I am a Sabbath keeper. I am a Sabbath keeper. Lakini yale hanizuii kumtumikia Mungu. Sifuati Sabbath, nafuata Yesu. Bwana asifiwe. Sifuati nini? Sabbath. Haya yote najua yanaambatana, lakini sana sana nataka kuwa na ule Bwana wa Sabbath ndani yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasema mbarikiwe. Nimeshukuru sana mtumishi kwa kunipa nafasi hiyo. Yesu akubariki, aendelee kukupa neema, na najua hao watu watakuwa huru hapa duniani na watapata kupenya mbingu. Bwana asifiwe. Ombi langu ni tusionekane tu hapa tukiwa watu wamenawiri, watu wamebarikiwa, lakini tukose kuingia mbingu. Bwana asifiwe. Mimi ombi yangu na kilio changu ni tukue huru, tufanikiwe duniani, na tukimaliza kufanikiwa hapa duniani tupate kuingia mbingu tukiwa tumemfanyia kazi Mungu kazi, tukiwa tumemzalia Mungu mazao yale yote aliyekusudia juu ya kila mmoja aliye hapa, na wengineo wanaosikiza huko mitandaoni, na wengine watafikiwa huko bali kokote duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki na wapate kuwatenda mema. Nimeshukuru kwa nafasi hiyo. Mpigieni Yesu makofi. Sasa sikiliza mami, hata kama wewe ni wa Sabbath, sasa nataka uruke kutoka padi hiyo ukuje, kwa sababu kuna kazi yako hapa. Umekubali? Yes. Like, what about your will? Yes, that is the will. I've spoken the will of God. What about your will? My will is to fulfill the will of God. Thank you. Mpigieni makofi. Thank you. We thank God. Nataka leo tusome. This has been a serialized teachings ambazo takuwa nazo. We are in a 14 days of prayers as we destroy all the forces of darkness that hinders you from going to another level. Musijari, musikue na haraka, nimewachinjia mbuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewapikia ugali wa githeri na muthokoi iko. Kwa hivyo we are going to eat. We are going to have our lunch here. We are going to celebrate our Christmas here. Bwana Yesu asifiwe sana. I did it. It is being prepared for you. Si hata makofi ya kuna kai. Ngoja kidogo. Nani yako na haraka ya kuenda? Uko na haraka? Kuna kwenda unataka kwenda kukula hospitali? Oh, what time? 4:30. You're going to visit somebody. Wapi? Kenyatta. Kenyatta is 20 minutes from here, and tuko saa 6. Thank you. Nataka nikufundishe tu mwaka huu, nikwambie the coming year 2023 is a year of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. So anything and the success that you want, it will be based on faith. Faith, obedience, and genuinity. God has come back to mankind. God had gone. Tulikuwa Mungu ametuacha kwa sababu ya tabia zetu mbaya. Lakini as we continue to pray, asking God to come back to our lives, we are going to be expected to do things. God is going to bless you abundantly. Bwana Yesu asifiwe sana. God is going to bless the country Kenya abundantly. And the world will be blessed, but with conditions. God will come, but not without what? Without conditions. And his conditions now are a bit tougher. So the blessings of God will be in huge. Farmers will harvest. The government will do well. Everything will do well. But there is a condition. For that wellness to be there,
there will be a condition that God has given me, I tell you. I'll be touching a few of it, but siku ya kuruka mwaka, we will speak more about it and we will expound on it. And then continuously tukiendelea, we are going to do much and much. On the end of January, we shall be in Murang'a County, Ihora Stadium. That is where we are going to plead our case in the court of heaven. We are going to have a huge meeting of believers. The believers who people believe that they believe in God. We shall be having a huge meeting in Murang'a Ihora Stadium towards the end of the month, January. There we will be taking our case to God. Do you know how to take your case to God? That is what I want to teach from today. How you can take your case. Because when there is a judgment, tunasemanga there is a day of what? Judgment. And even we have diseases as a result of judgment. We have problems and we are facing now because of a result of what? God is annoyed with us. When God is annoyed with you, he makes a judgment. Hallelujah. He says and he releases demons. In the book of Judges 6, verse number 1, the Bible says, and the children of God did that which was evil in the eyes of God. And then God handed them over into the hands of the Midians. Meaning, it was God's decision to do the punishment to the children of Israel because of what they did. Some of us are suffering not because we deserve to suffer. We are suffering because tumepatiano kwa mkono wa Amidiani ambao wanatupiga, wanatudhulumu, wanatunyanyaza. Magonjwa ni Mamidiani, umaskini ni Umidiani, ukosefu wa kazi ni Umidiani, kwenda kwa waganga na warogi na wachawi ni Umidiani. Most of us, we are in the hands of our tormentors because God has allowed that. And when God allows what is happening to you now, it is because there is a judgment. Hallelujah. When there is a judgment for those of us who have gone to court, wangapi wamepelekwa kotini? For those many of us that have been taken to court, there is a process that you go, ya judge, ya magistrates, mpaka unafanyiwa judgment, unafanyiwa hukumu. Hiyo hukumu ndio inasema uachiliwe ama ufungwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kule mbinguni kuna hukumu hutolewa na Mungu mwenyewe. Na hukumu inatolewa kwa sababu ya matendo yetu, kwa sababu ya njia zetu, kwa sababu ya mipango yetu. Because of what we are doing, judgment is released. When a judgment has been released, we don't go making noise. Jaji akitoa hukumu na apige kale kanyudo kake, anasema this is the decision of the court. You keep silent and you are taken to the prison gallows and you are arrested and you are jailed. Kama ni kufungwa na ifungwa, kama ni kunyongwa unaenda kunyongwa. Ni mtu mmoja amekaa kwenye benchi na anasema ukufe na unakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ufungwe miaka 30 na unafungwa. Anasema ufungwe miaka 20 na unafungwa. Anasema unyaganywe nyumba yako na unanyaganywa. Sema kunyaganywa. Hallelujah. Kwa hivyo kile kitu nakufundisha siku ya leo, in heaven there is judgment. And this judgment will come this way. If you misbehave, you do that which is not according to the will of God, which is not according to the teachings of God. If you disrespect his will, disrespect his commands, disrespect his teaching, then God will be aggrieved. And when he is aggrieved, anaachilia judgment. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo umaskini, mwambie mwenzako, hiyo umaskini unaona uko nayo, kwa sababu imetusumbua mpaka kwa kijiji. Hata sasa wengine wetu tunataka kuhama. Mwambie ni judgment. Hallelujah. All that we are facing now, we are facing problems because we are under a judgment from heaven. The diseases ambazo naona zimekuwa nyingi, cancer, ukimwi, whatever kind of diseases, usukari, pressure, all this manner, and they call them not diseases. These diseases are not called diseases. Cancer is not a disease. Pressure is not a disease. Blood sugar ama kisukari is not a blood disease. They call it lifestyle. Bwana Yesu asifiwe sana. They call it lifestyle. So what is lifestyle? Lifestyle is what you've decided to live, to do, to be.
The language, the life you've decided that this is my language, this is my life, this is my plan, this is my work, this is what I will be. I will be a lesbian, I will be a gay, I will be a devil worshipper, I will be doing this ABCD. That is what we call a lifestyle. And the lifestyle you choose gives you a direction of your life. The lifestyle you choose gives you what you will become. Bwana Yesu asifiwe sana. If you decided to become a prostitute, then you will have the benefits of becoming a prostitute. If you decided to become a witch, there are benefits that is associated with being a witch. Ukiamua kuwa mtu wa kusengenya, kuna mazao ya masengenyo. Ukiamua mtu wa kurukaruka, kuna mazao unahusinishwa na nini? Na chochote ambacho umeamua unataka kuwa, that is what you will get, the fruits. You'll get the fruits of what you've decided. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika nchi yetu there is a judgment ambayo iliachiliwa. Because we decided not to be the children of God, but the children of the devil. Watu wamehama makanisani. In fact, we are persuading people to come back to church. Not because wahubiri walikufa, lakini wahubiri waligeuka wakuwa wakora. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio eti kwa sababu wahubiri walikufa, hawajafa wako, lakini walibadilika wakakuwa wakora. Na pia washirika na wao ndio walibadilisha wahubiri wakakuwa wakora. Kwa sababu washirika nyinyi mumekuja, you don't want to sit to be taught the word of God. You want a miracle na munaenda. So wakati niliona mhubiri anaona watu wanataka tu miracle, akuje apokee muujiza aende. Sasa na sisi tukaona kwa sababu hiyo ndio wanataka, hawataki Mungu, tukaenda Tanzania tukanunua pete. Tukaenda Nigeria tukanunua pete. Tukaenda Ghana tukanunua hilisi na pete. Nikikuja niseme simameni, mnasimama. Hasa wagapi wanataka kupokea nguvu za kutoka mbinguni? Mnaambiwa sasa nataka jitayarishe, tengeneza nafasi. Sasa nimevalishwa kipete kikubwa hapa. Ninafanya nyote mnaaguka, mnaenda mkisema huko kuna upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kuna nini? Kuna upako, kwa sababu kuaguka ndio kupona kwenu. Kuaguka ndio upako. Kuaguka ndio kuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua hivyo, hautaki Mungu. Kwa hivyo I will not associate my God. I will build a house like this one and call it the house of God or the house of Lord. You will not be able to interpret which Lord am I talking to. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not be able to interpret which kind of a God I'm speaking about. So you come and see the banner. This is a miracle, wonderful, God, Jesus, power, what? Tabernacle. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is that which has caused us, God to get out of us. Because tumemwacha Mungu, tumemwasi Mungu, tukawa watu wa kununua miujiza. Kwa hivyo you converted our pastors or your pastors wakakuwa watu wa kuchukua source ya kuachilia muujiza at the expense of your money. Ndio unakuta mkiombea na pastor mchungaji, unapompigia simu anakuambia hayo ni madhabahu yanakusumbua. Unamwambia nifanyeje? Babangu, ambia basi sikiliza nikwambie, hayo madhabahu unayavunja. Nilikusikiliza nikasikia kuna madhabahu ya mababu. Alafu nimesikia hapo ndani kuna madhabahu ya uchawi. Katikati hapo nyuma kidogo nimesikia pia kuna madhabahu ya usherati. Sasa nimepiga hesabu na darubini kutoka mbinguni, Bwana ameniambia hiyo madhabahu itavunjwa kwa shilingi 300,000, kwa maana naona jeneza 10 zinateremuka kwako. Sasa ukisikia kuna jeneza na amekuambia utoe 300,000 ukuvunjie madhabahu, then with the panic, because you don't believe in God, you don't wait for God, because the Bible says test every spirit. Even what I'm teaching you now, gonna test it. Don't just follow me blindly. You need to know which Jesus I'm preaching, because there are so many Jesuses. Hallelujah. Wako wengi. Wale wana wa Skeva waliulizwa nani? Yesu tunamjua. Paulo tunamjua. Wewe ni nani? Na walikuwa na hubiri jina ya nani? Ya Yesu. Test every spirit. Don't just jump
I'm telling you from next year, don't just jump to any man. Ati mtu amechomokea kwa YouTube, mtu amechomoka kwa ma-TV, mtu amechomoka hivyo. Sisi yote tunakibia na mapesa zetu. No. Before you give your money, because giving your money at the altar, you are making a covenant. It is a sacrifice, and a sacrifice is a covenant that you are making. You must be able to know, what kind of a covenant am I making? What kind of a sacrifice? Yes, I'm giving a sacrifice to who? To what? Because unaweza fikiria unatolewa kwenye minara, kumbe unajiweka kwenye mnara mwingine. Umekuwa ukioperate na demons 7, unajiongezea demon ya 7, ya 8. Bwana Yesu asifiwe. This is a year we are expected to be humble, because God is going to work through us. God is going to use us in a mighty way, that we are going to bring the godliness back to people, the holiness back to people. The kind of a God that we are supposed to worship is going to come back. That we are going to speak healing, and the healing is there without pain. Hallelujah. That we are going to have people in church, back in church, who will sit down to be taught the word of God. The people who are going to respect the anointing of God. The people who are going to respect men and the women of God. And the men and the women of God that are going to come are the men and the women of God that are going to preach the word of God and are going to do the will of God and walk according to the will of God, not according to the will of man. All these, let them be preachers, waimbaji, gospel artists, all those that are using artificial ways of reaching God are going to be not exposed, are going to be destroyed completely. Not just being exposed, they are going to die mysterious death because of what they have done to mankind. Those of you who are miracle seekers, who will only come to church because wanauliza ni siku gani ya huduma, mutaagamia, hamutapona. I can assure you, hamutapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Miracle seekers, stay with your disease from today kuendelea. There is no healing until you sit down and listen to the word of God. So the word of God will set you free, not your money. And for those who buy miracles, the money to buy miracles imekuwa cancelled. Bwana Yesu asifiwe sana. Those who buy miracles, the money for the miracle will be diverted to the works of God, not buying miracle. Hallelujah. Kwa hivyo kama umetayarisha ngiri 10 uniletee ya kununua miracle, kaa nayo, kwa sababu utakuwa maskini. Mungu ataiondoa because ameona hutumii akili, amekupatia pesa na hutumii akili. God is looking for the people who are ready to use the brain that he gave for free. The brains were given to us for free. And the spirit of discerning was given to us for free. So it is upon you to be able to discern by using also your brains and the spirit that is in you. Kwa hivyo uweze kujua ni wapi, where am I sowing? Because we are supposed to sow, not to buy the miracle. We are supposed to sacrifice, not buying the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. We are supposed to stand in the gap of God, because we are supposed to use sacrifices to communicate with God. Tunauliza Mungu kama vile Daudi alimuuliza Mungu alipokuja akapata bibi zake wote na watoto na ng'ombe wamechukuliwa na walikuwa wametoka safari ya kupigana vita za kimungu. Aliporudi nyumbani alikuta kila kitu kimechukuliwa. Walilia sana. Walilia. Lakini what happened? He picked the effort, akavaa nguo, mavazi magwanda ya maombi, akaingia kwenye nyumba ya ndani. Akauliza Mungu, can I go? Bwana Yesu asifiwe sana. Before you come to this church for that miracle that you want, get into your inner room and ask God, can I go? Hallelujah. Before you surrender, you give your money to this altar. Ask God, can I give? God is looking for total dependency on him. He's not looking for pastor dependency. I'm not a conveying balance, conveying bearing. Belt, Unaona umesafiri kwa ndege. I am not a conveying belt. I am here to tell you what God wants to do. And then you do according to what the word has said, not according to me. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not according to me, but according to the word of God.
I am just to give the information, and then you sift the information. You test the spirit that was speaking in me. Then you agree with it if it is from the Lord. And also you must be able to understand which Lord. Hallelujah. You must be able to understand which Lord. Not every Lord is a Lord. Not every God is a God. He will say when we pray, when we preach, we say God of all gods. We are talking about the God that is in heaven. The God that is in heaven. The God that created the earth and created the heavens. The God that created you, that created animals and everything that was created. Imeundwa kwa sababu ni Mungu alisema. That is how, that is where God wants us to go. All of us, we have sinned. And if I stand here to tell you I'm not a sinner, I've that already, that act of cheating you that I'm not a sinner is a sin. Hallelujah. Because I'm lying to you that I'm not a sinner. I am a great sinner. That I need to repent before God so that God can bring me back to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Just like you are also a sinner. And everybody is a sinner. There is no one on earth, this world earth here, ambaye si sinner. Hata kama anatoa unabii na anatoa na nywele. Si unaona wanaanza kuniondoa kwa mahubiri. Anajua ninahubiri na anajua napiga tu. Kwa sababu wao walienda Christmas. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm telling you here is that this is a year that you must look for God. 2023, you must go down on your knees. And if you refuse to go down on your knees, you will be made to go down. You kneel, even nobody will ask you to kneel. Nitakutana na wewe kwa barabara pale, ukiabudu, ukiambia Mungu, hallelujah, you are the God, you are the master, the king of kings. Lakini wakati mwingine ulikuwa busy, nikikupigia simu, unaniambia, pastor, niko busy, nakimbia Kabala, nikitoka Kabala nitapitia Dar es Salaam, nikitoka Dar es Salaam nitaenda UK, kutoka UK, alafu baadaye maybe nitakuwa na kitu mwezi wa 4 wa 5 hivyo. Let me tell you, hiyo haraka itaisha na imeisha. Hiyo haraka imefanya nini? Imeisha. It is, you must go on your knee. Every person in this country and in the world, they will be forced to go on their knee. A calamity in form of punishment will come to you. Usifikirie ni nywe. But there is huge blessings. Zimefunguliwa, milango imefunguliwa. But to get there where the blessing is, lazima ukwende kwa nisi. Only the righteous will get the fruits. The fruits are there. Gala zimefunguliwa, kila kitu. The kind of business people that are going to be sustained ni wale wanaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabiashara nyingi zitafungwa za Freemason. Biashara za Illuminati zitafungwa. Ndoa za kishetani za kiusherati zinaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. God is going to give you divine connections because of your knees. So anything, any riches, any authority, any power, anything that is going to happen this coming year, it is because of your knees. Hallelujah. We will be forced, we will repent genuinely. And on your knees, you'll be presenting your case in the court of heaven. You will be telling people, God, why did I fornicate? God, I fornicated. God, forgive me. God, I have come. Nimejua si mzuri. Diseases will come that will expose you what you've been doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Maugonjwa, utaona magosi zitakuwa zinakuja maugonjwa. They will be exposing what you have been doing in the dark. Kama ni mchawi, utaona ngozi hii inaanza kutoka, unaanza kuwa msugu na ni makanyakanya, msugu hivi. Wale ambao wamekuwa wakikudhurumu, wao wataenda watakutana na magumu on their road to coming to destroy you. They will be destroyed. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm trying to tell you here ni kwamba there is a reason why God has given us this year a year of success but conditioned. A year of abundance but conditioned. A year of marvelous but conditioned. Churches are going to be back, but churches selected by God. Pastors are going to be back, but pastors selected by who?
Business people are going to rise up, but business people selected by God. God is raising a huge manpower of business people and workers who will be kingdom financiers. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you see there are hotels in Nairobi. For example, let me start with Nairobi. There are huge big hotels, 5-star hotels that are closing. By the end of this year, and the beginning of January, about 3 or 4 big hotels zitafungwa. Bwana Yesu asifiwe. For a testimony what I'm telling you. 5-star kama 2 ama 3 zitafungwa. And the righteous will be given. Bwana Yesu asifiwe sana. The righteous will be given. I wish you stopped saying amen because you don't know how. Wacha kusema amen. Hiyo amen ya huyo Kristo wachana nayo. Huo wa Kristo wakora tuweke chini. Semeni tuweke chini. Tuseme amen tukijua tunasema amen. He told Joshua, I have given you Jericho. Hallelujah. I have given you what? Nimekupatia Jericho. Lakini subsequent report from I have given you Jericho. What happened? What did he follow? Saying, aliwaambia, but be strong and be courageous. But he has given you what? It is God giving you Jericho. Ni Mungu amekupatia, nimekupatia mume, nimekupatia mke, nimekupatia kanisa, nimekupatia biashara, nimekupatia me the Lord. Ambaye alikuwa na Musa nimekupatia. But be strong and be courageous. Do not be afraid nor be dismayed. What does that statement tell you? Has he really given you? Has he really given you? He has not given you anything. He is telling you prepare for a battle. He's telling you prepare because you to be strong. Kwani unakuwa strong kwa nini? Why is he telling you be strong and courageous? Why is he telling you do not be afraid nor be dismayed if he has given you? No, he is telling you, son of man, be prepared. I am giving you a territory that you are going to conquer. Because it is through conquering that we make it. God will be seen through us by conquering, by having been given the power and capacity to conquer. Therefore, what God will do to you, he will give it to you, but with a condition and enable you to conquer. So he will never be able to enable a person wherever you go. He will not be able to enable you if you are not a good friend to him. He only enabled Joshua because Joshua lived in the tent worshiping and trusting God, while Moses could go to the mountain to go and speak to God. But Joshua never went to the mountain to speak to God. He waited for information faithfully to wait from God. So we must learn to wait faithfully and experience God faithfully. Bwana Yesu asifiwe sana. So when God is saying he's going to give you abundantly, he's going to give you huge riches, he's going to turn around churches, he's going to turn around pastors and everything, there is a battle. Whatever that is given to you by God, it is not without a battle. Because God wants to exemplify himself, to glory himself by what you will be able to achieve. You cannot glorify God if you never achieved. And you can only achieve by destroying the altars of the devil, the walls of Jericho, and everything that happens. Because if you only, that is where I'm going now, if you only obey and walk the way God wants you to do. Therefore, these are the things that are going to happen to you. There will be blessings. And these blessings will come as a result of what I'm telling you. The Deuteronomy chapter number 28. Now it shall come to pass, verse number 1. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. If you obey diligently the voice of your God, if you obey, not only obeying, but being diligent on that obedience,
That is what God is looking at. It is a tough condition for you to succeed. It is a tough condition for you to be healed. Even the healing is conditioned on this. God is going to heal you, but condition is that if you obey, diligently obey the voice of your Lord, your God, to observe carefully. After being diligent, then you become careful. All his commandments, which I command you today. It is about obeying carefully, diligently the voice of God on the commandment that he has told you. That we must be righteous. We must be clean. We must be smart. This is a year that you are not going to be pembelezwa. Kanisani, nitapoteza washirika nikiongea hivyo. Ndio tafuta kanisa kubebelezo kwa sababu wale wanabebelesanwa wamepelekwa jela wote. They will not be there. So ukitoroka hapa uende kwa mwingine, utaambia wewe ulitoroka kanisa lingine, rudi huko. No miracle for you. Wewe ukitoroka hapa uende kwa huyo mwingine na huyo mwingine, utafika huko uambiwe go back. You've come from, because we will be operating in one spirit. So miracle seekers, ole wangu. You must diligently and faithfully follow the commandments as instructed. Today, that the Lord your God will set you high above all nations. When you diligently and obey God, you stop what you are doing. You stop that kind of Illuminati spirit thing you are doing. You stop and stop being a gay. You stop being a lesbian. You stop being a witch. You stop being huyu mtu wa kuduka watu na vitu na kisu na uko mgogo. A backstabber. You stop being a backbiter. You stop being stupid in your head. Then God will come to you. Even stupidity is hated in the Bible. Mungu amesema mtu mjinga asipate miracle. Wagapi wajiga hapa, inua mkono juu. Nyinyi mtaenda biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be ready to follow. You must be ready to walk. And if you surrender in totality to God, he will lift you high above all nations. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the condition. That once you obey, once you live, once you walk, once you do according to him, then he's gonna lift you high above. That's why I said business community that is respective of the word of God is going to be lifted. The church of God that is irrespective of the word of God is going to be lifted. Marriages that are respective of the word of God are going to be lifted above all the nations. Not one nation, not two nations, but above all the nations. Your children will be lifted up. Yourself, you'll be lifted up. Whatever you do will be lifted up. Why? Because of the diligence of obeying and walking uprightly and righteously. Bwana Yesu asifiwe sana. Then these are the blessings that are going to be associated with you. I will be talking about the blessing and the counter of it, a curse. The curse will be finding them in verses 15 downward. But I'll be reading verse 1, verse 2, and then verse 15. Then I'll be showing you what will befall. Nitawaambia kwa wale shosho, wewe shosho udukathikiririe githuku giki muno, ureke tuhunjirie andu meruraya. Wewe niko kugurira kakiro ka nyama. And all these blessings, once you follow, and once you are lifted high above, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. This is what will come to you. This is what you will get because of just being obedient. Not because of going to church. Not because of being loyal to your pastor. Not because of being faithful to your pastor. No, but being faithful to God. You would rather not be faithful to me, but be faithful to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it's only God that's going to make. God has taken over the nations. God has taken over the control of these nations.
And him, he's sitting now on the throne, calling one by one and telling you, back off what you are doing, get out of here. And I'm blessing you because you've done this. The time for God to rule has come. Kenya is a nation that is blessed by God. It's a nation that is meant to bring the revival of the gospel of Jesus Christ. And the gospel has already started from Kenya, going to other African countries, to Nigeria, to South Africa, to Congo, to all over Africa, then spreading upwards to Asia, spreading upward to Europe and to America. That is why God have decided to run Kenya himself. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile madoide ya kusema mimi ni pastor wa theology, hiyo theology yenu imefika mwisho. If you are the theologian, go and take it to the toilet. Keep it to yourself, because now it is the voice of God. Hallelujah. Mimi sisemi msisome someni, but it's the voice of God. Ile experience huko now, experience will not work, will not count here. It is how you are listening to God. Hallelujah. It is how you are hearing from God. You use that theological, then you apply God in the theory, not apply experience. You apply the experience, you are done. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether you are getting me. And this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. You don't need to travel to anywhere from today on. If you are in the city, remain in the city, the blessings will find you. If you are in the village, remain in the villages, you will drive a Range Rover while in the village. Bwana Yesu asifiwe sana. If it is money, will find you where you are, because the blessings will follow and overtake you. So you don't need to seek how usifuate a blessing. You don't need to rush to follow the blessing. You need to do the will of God, and God will do the rest. Seek ye the kingdom of heaven and its righteousness, and all others will be added unto you. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not about coming from Ranga because you've had a pastor anafanya hapana. It is you sitting there. Jehoshaphat was told, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. It is God. Deuteronomy verse chapter number 7. And when you get into this nation that I'm going to hand over to you, it is God that will hand over to you the nation, not you going for the nation. And God can never give you a nation if you are a Mkora. God can never give you a nation if you are a prostitute. God can never give you a nation if you are a hypocrite, you are a witch, you are a devil worshiper, you are Illuminati, you are a gay, you are a lesbian. In the name of saying the lesbian waliudwa na Mungu hivyo, hiyo ni ushetani. Ukipata na mtu akikwambia ati mimi ni lesbian because I was created that way, ama mimi ni gay because this is godly, chapa na ukate mkono moja uniletee nilipe bill. God never create you halfway. God created you with a reason. A woman was produced from a man with a reason. So you cannot say kuna mahali walienda makanika wakasahau wakaeka gadget zingine ambazo wewe ni mwanaume lakini ndani yako una feeling za mwanaume za mwanamke. No, that's kwani ubavu yako ilipelekwa Kirogoni ikafanywa ukarabati ama iliwekwa ubavu ya China? No. Lesbian and gayism must stop here in this country. And we are going to fight it physically, not spiritually. We are going to deal with them physically. And somebody be told, we are going to deal with it physically, not spiritually. Because this is a spiritual, it's a physical thing. Kwani unaitaka spiritually? Ukipaka mafuta unapakaka spiritually? No, we have to deal with these people that way. Because we cannot allow. They have taken our children in schools. In schools, lesbianism ndio imekuwa imepanda. Gayism is in schools. Our children are coming back. Ulituma mwanaume unarudishiwa mwanamke. Hata mimi nimeshukuru kuona ndani yangu bado ni mwanaume. Nimemwambia kuja shika microphone, akashika microphone, akasema mimi nilikuwa baya. Tumesikia akisema alikuwa mbaya. Kalikuwa kama wa mnyota. Bwana Yesu asifiwe sana. So these things are some things that we are going to confront.
The way Jesus went to the church and they found people who have turned the church to become a commercial place, and akachukua nyaunyo akanyorosa watu. Lazima tuwanyorose. I'm a commander. I'm the same commander. Hallelujah. Hallelujah. Msinifikirie hivi. Hapana, nitawanyorosa. Na hapo ukikuja ulete uchawi na uganga yako na ujinga yako, no. I will deal with you directly. Head on. Mundu kumundu. Ala? Mtu umefanya kazi hapa, kama sasa tuseme huyu amefanya kazi hapa miaka 2, tumekaa na yeye, alafu aibe kitu ya kanisa, niseme ni spirit ilimuingia? Hapana. No, nitakupanga na Yesu bado atakuwa na mimi. No, kuna vitu vingine hata mnaekeleaga shetani. Tumekaa na huyu mzee hapa da miaka 3, alafu achukue ile mashini aibe. Unataka kuniambia huyo ni shetani? No. Kwa hivyo tutuleta tuna shetani. Kwa hivyo umekuwa shetani all the time. Sasa ndio tumeanza kujua ni shetani. Hapana, ulikuwa ukipaka na ulipaka na akili yako. God is invited, so the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Did you get me? God is invited, so the what? Yes. Before you start involving the devil, you invited him into your mind. Before becoming a gay, you invited the gayism in you. Before becoming a lesbian, you were invited. Before you become a liar, you invited. So I will deal with that which invited first. Alafu demon tutatoa baadaye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mama anacheka kibodo hiki kwa kitiri yao noka. Ndio kahonoka. Ndiwe kana kama huko. Watu takana ujika hapa na watu wako na akili zimejaa kwa kichwa. Akili Mungu alikupatia for free. Alafu bado wewe unalia kumbe ni ujika tu. No, we have to change the way we are thinking. God is giving us just a simple instruction. Be faithful and be diligent. Follow me. Do what I'm telling you. All that. Hiyo tu ndio tunashindwa. Ni atia wewe. Hiyo tu ndio tunashindwa pastor. Akili anakwambia be diligent, be faithful. Hivyo tu, huko tu. Na hotia hakuna mzigo unaekelewa kwa mgongo, hakuna kitu unaambiwa beba, hakuna kalamu unaambiwa andika, hakuna mahali unaambiwa toka kwa hiyo kiti, unaambiwa be faithful to the word of God, the voice. Hivyo tu. Na ukuwe diligent. Na ufuate kwa ukamilifu. Na ukuwe mtu mzuri. Hivyo tu. That is the problem. Hiyo ndio problem. Kama hiyo ndio problem, siwacha nikonyorose ndio usikie. Kama utokani just simple. Na ukitoka hapa ukikataa kuwa faithful, unaenda unafanyishwa usharati, unalala huko nje na wanaume huko kwa wanaume 6. Na uliambiwa ukwe nini? Faithful. Na ukwe nini? Kuna mzigo ulibebeshwa. Na ukienda kwa shashani unafanyishwa kazi usiku mzima. Unakuja pastor, amenimaliza. Pastor, you see the stupidity that is in me. I was told just sit down. Jehoshaphat aliambiwa sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Only that, and he sat down. Na akaambiwa tengeneza praise and worship, continue praising me. And the enemies were caused to fight where they were. They fought, wakauana mpaka wakamalizana. Jehoshaphat akaambiwa sasa amuka, go and correct. Enda ukaokote mali huko. That only. Hiyo tu tumeshindwa. Hiyo tu kitu kidogo tu okuamini, kukua faithful. Hiyo tu ndio unashindwa. Kuacha kale kama mwanamke. Hiyo ndio umeshindwa, kuacha hako kama mwanaume. Hiyo ndio kuongea tu uongo ndio imekushinda. Si basi unahitaji kiboko. Angalia huyu mama. Huyu mama na imagine hiyo mimi sitaweza kuacha. Sasa itabidi nichapwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore God will deal with you. If you don't act godly, God will act to you. And he will make you kneel. And you rather, afadhali upigwe na shetani. Wacheni niwaambie badugu. Afadhali ungepigwa na shetani kuliko kupigwa na Mungu. Kwa sababu ukipigwa na shetani kuna kwa kutorokea. Sasa imagine Mungu amemkamata na kunyorosa mami. Ukiolelako utaenda wapi? Sasa unalala, unakuja maombi. Unaomba mwaka mzima, nothing is happening. Unaomba, unatoa masacrifice. Ni madutete magogona. Gotire dia tekedi kwangania mkeigwa muhujio ge YouTube ketoma magogona. Kibaka ukigwa kwa YouTube ketoma magogona. Kiona ke ale thini wa YouTube ke ruta
magogona, unasikia magogona, ametoa magogona 100 kwa MTube, kwa YouTube, kwa YouTube, kwa XTube, zote ametoa, and nothing is happening. Ukimfuatilia vizuri wamekosana na Mungu. Sasa huyo nitakuombea aje? Wewe umekosana na Mungu, nitakuombea. Mimi naombeaga watu wale wamekosana, wale wako kwa shetani ni watoe. Sasa wewe uko kwa Mungu lakini umekosana na nani? Gweraga yatia. Ndio nataka nakwambia Mungu tu atakuhurumia. Ukisikia nimekwambia Mungu atakuhurumia, wewe ndio ukijua mmekosana na Mungu. Hata usirudi kwangu tena, enda kabisa. Kwa sababu sitakusaidia. Mungu ameniambia wachana na huyo. Tutamshughulikia. Sasa unatoka hapo unakimbia kwa ng'ang'a. Naye ng'ang'a anaambia huyo ni mtu nashughulikia. Ng'ang'a anakuambia utabarikiwa. Anakupita. Unaenda kwa James Maina ng'ang'a, hata pepo hutoki. Anakuangalia unakaa tu umekauka. Unakaa kwa sababu hauna pepo, ni kushughulikiwa na shughulikiwa. Unatoka hapo unaenda wapi? Kwingine. Kwa sababu ya kuwa ni Mungu anakushughulikia. Hakuna muhubiri hata mmoja atafaulu kwako until ujue mlikosania na Mungu wapi. Wakati utajua mlikosania na Mungu wapi, na itakuwa just one word or repentance. Only that. Just repent. Hallelujah. The power of confession. Just confess. The other day I was speaking on YouTube about wale watu wametoa miba. Wengi uzuri aki wamepiga masimu, watu wamepiga uzuri. Sasa unajua ni simuoni, anioni, kwa hivyo ananitolea story zote. Na hiyo ndio Mungu alikuwa anataka. Haki wamebadilika, wamebadilishiwa maisha, wamekusikia vizuri. Alafu wametoa, kuna mmoja alitoa 300,000, kuna mwingine alitoa 1 million, kuna mwingine aliitishwa. Sasa wakati ameconfess, hata wao ndio wanatuma Christmas, wananiambia sio kule tukasikoko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haulipishwi. When God is dealing with you, haulipishwi. And can I tell you when to know how God is dealing with you? For you to know that God is dealing with me, you are always in the grace. Haukosangi chakula. Inafikaga saa 12 hakuna chakula. Lakini wakati unaenda kulala jao, unaona chakula imekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafikaga kanyumba kanafugwa. Wakati landlord anaenda kuweka kufuli, unasikia pesa kang tandong, pesa inaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaenda kufukuzwa, unaambiwa na radio toka sasa. The day you are to move out, unasikia kuna kitu imetokea mahali, imekusave. You are with God. Kuna maana, there is maana. But when it is dry, naona kafuka nyumba kamewekwa kufuli, huyo ni shetani. Ukiona vitu zimerushwa nje kabisa, there is no grace, you are out. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to know ni nini inakushughulikia. Unagojeka, unapelekwa mpaka hospitalini, unalala mpaka kwa kitanda miezi 5, na watu wanakurite off, wanaacha kama umekufa. Hata wanaenda kuanza kutengeneza mtu wa saduku anaambiwa nego kago kuona rocho todo wameacha kama unakufa. Hata mtu wa mochari kwa sababu hawana pesa mingi anapigwa mbona Kemani ole yako ne twaranirwo tena nego gocaria kwa sababu unamprepare kuna mtu kuna kitu tunaleta kwako. Waliwacha kama umeisha, waliwacha kama umekuwa mwisho. The following day wanakuja, wanakuta bado una breathe. Kwanza umeongezeka nguvu. Hata wanaenda kayo sio manoka, usio wananoka. Jeli itoma avio huo. Jeli wanyu unakuta wewe ambao si jeli, wewe ndio tunasidikisa. Jeli bado na survive. Jeli ako na Mungu. Na ni Mungu anamshughulikia. How many of you have ever found themselves in that situation? An ending, then a life-threatening situation, but you are not dying. Imekushikilia tu, you are dealing with God. Sawa cha kusubua pastor. Edo jichuguse ni wapi mmekosana na yeye. Kwa sababu hata ukikuja kwangu nione huko na pesa, lazima unataka kunipezea pesa, nitachukua tu. Lakini nitakwambia Mungu atakubariki. Watu wa kushughulikiwa na Mungu hawasaidiwagwi. Ukienda ati useme uchukue msugo yake kumulipia nyumba, kwako kutafugwa. Kwa sababu Mungu anakuulisaga. Uko wewe kiogokega. Huyu ni mimi ndiye nashughulikia. Sasa wewe unajifanya una moyo ni mjuaji. Nyumba yako itafugwa with no reason. Unasikia landlord anakuambia
hatukutaki. Kwa hiyo ni plot hatukutaki. Na umelipa uko mpaka na rent extra. Lakini unaambiwa utakikani huko. Kwa nini? Kwa sababu ulienda kufanya kazi ya wenyewe. Kuna kazi siwezi fanya, hata ukikuja unipatie story ndio natakaka kukusikiliza. Na kusikiliza. Nakwambia utabarikiwa. Ukisikia utabarikiwa. Kwa jambo linaloa. Maana ni wito na Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, blessed shall you be in the city. Lazima utabarikiwa kwenye mji. Hutakaa Muthurwa. Hii ni Muthurwa, hii ndio Muthurwa. Sasa kuna mtu anaishiki hapa kama huyu mzee, huyu. Anaishi hapa Muthurwa. Haka kanyumba hakatoshiagi kitanda ya 3x6. Na anatoaga kitanda nje ndio apike. Na akienda kwao Utaitani anataka kusema ati anaishi Nairobi. Hii ni Nairobi. This is a mockery of Nairobi. You cannot live such a thing. Useme utanaishi. Wewe useme hata hauishi, unasema siishi. Because there is nothing here. Afadhali ungeishi keshaki huko hata kakiupu kako kale ulikuwa umeweka makaratasi ya magazeti ya nani ya nini na makato ni umezitengeneza kakiupu kako, alafu umetengeneza zile makaratasi tulikuwa tunatengeneza zimeshikana hivi, tunatengeneza maua hivi. Afadhali ukikaa huko kuliko kuja kukaa hapa Muthurwa. Hapana, this is not God. This is not God. Uende Kibera huko chini ukuta nyumba za matope, na Mluya anatoka hapa anaenda kwa Uluya, ama Mkikuyu anatoka hapa anaenda Murang'a kusema naishi Nairobi na nyumba ya matope, na kwao nyumbani ni nyumba ya mbao. Hapana. So you are operating under a curse. You are operating under a curse. How? Umetoka kwenu, unaliga, unavaaga tu jacket tuzuri kwa sababu tumepigwa pasi na nitwa Motuba. Unaenda nyumbani kuligia wanaume nyumbani wanakaa nyumba mzuri kukuliko, na unasema unakaaga Nairobi. Hapana. Hapana, hiyo nimekataa. Hiyo hakuna. You must be an example. You must showcase your God. Your life itself must explain the kind of a God you are worshiping. Sio lazima uvae nguo expensive for you to be with God. But what you are wearing can be seen an example. Watu wakikuona wanaona utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima ukuwe na nyumba kubwa. Na unaweza kuwa na kanyumba lakini watu wakikuja kwa hiyo kanyumba wanasema this is God. Sasa nikikuja kwako brother unaishi hapa. Kwanza uniambie nishikie kitanda tutoe ndio tupate mahali ya kukaa surely. Huyo ni Mungu. Mami, atodora kiwa tutikawenya hunyole huyo ni Mungu. Hakuna Mungu hapa. Hakuna. And ask yourself, ilifikia wapi? Hii kitu ndio nifike hapa. Where did it start from? Mimi nilikuwa naishi Mukuru kwa Ruben hapa. Na tulikuwa tunakunia kwa karatasi. Unaweka, unafuka, unarusha juu ya mabati. Halafu unaenda nyumbani umevaa trouser ya jean na Savco na kiatu ya safari boot. Unaenda huko unalika, ukikanyaga huko watu wanaona ni ati umetoka Nairobi na kabagi. Na wao wanaendaka ije, wanaendaka ya shimo, na ni mzuri. Hawajai rusha juu ya mabati, lakini wewe unarushaga juu ya mabati. Halafu unaenda kuambia watu unakaa Nairobi. You are not blessed. Hiyo hakuna baraka huko nayo. Hiyo ni laana. Mimi niliwahi. Na wakati niliwacha nilikuja kujua, wakati nilisoma hii vice nikajua mimi nilikuwa natumikia shetani, sikuwa natumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi hapa wamewahi kutumia karatasi wakati zilikuwa sikifanya kazi sana? Wakati huyu mmoja hapa. Bas, umesikia? Lakini anasema ako wapi? Niko Nairobi. Na unatumia nini? Karatasi. Wengine wanakunia kwa nini? Kwa do. Kwa sababu wewe kenda Kibera hapa, you cannot do it. Lazima mkunie kwa do, alafu mtoe usiku muende mumwage kwa mtaro. Alafu watu wanapanda mabasi inaitwa Malaika, Bukinya, watu wakienda kwa kijiji. Hawaachagi watu waongee. Wao ndio wanaongea. Na nyumba yake ni sewage. Iko ndani ya nyumba. Anakaa ndani ya sewage. You shall be blessed in the city and be blessed in the village. Bwana Yesu asifiwe sana. If you diligently obey. Ukiona umefuatwa na laana hiyo ya kukunia kwa nyumba, hata kwenu kuna laana ndio imekufuata. Because they saying, wherever you will go, utabarikiwa. You will be high above any nation. Utakuwa juu yao. You will be kanyagaring them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You will be blessed. Mwambie mwenzako I'm going to be blessed.
Mwambie mwenzako kutoka leo nimejua kumbe kukunia kwa karatasi ni laana. Mwambie mwenzako, mwambie. Hallelujah. Blessed shall be the fruit of your body. What is the fruit of your body? Your children. Hawatakuwa mage, hawatakuwa malesbian, hawatakunywa pombe, hawatavuta bangi, hawatafanya mambo blessed shall be your fruit. Kama mtoto yako ni mvutaji wa bangi, your fruit is not blessed. Kama mtoto yako ni gay, kama mtoto yako ni mambo anafanya huko mnamsuspect, your fruit, wewe ndio shida, wacha na mtoto. Address the shida that is in you. Because the Bible says, blessed shall be the fruits of your body. If watoto wako ni wakora, ni waizi, ni wafanyi nini, ni wakokododo, bas address yourself. Live, wacha na watoto. Ukiona wacha kusubua pastor, ate hoera asiana, mie mwana wako ni anemete. Nye drama kile muno kwa mwana wako ni gay. Drama kile kwa mwana wako matete makaposta ni nderete mwana joka mwana amiga shukuru yego ole wema gaidike. Imagine neta mutumia mwana wako nege kaiwa alifure aiwa gate. Wacha kusubuana na mtoto. Wachana na mtoto. Address yourself. Wewe ndio shida. Because mtoto wako anafaa kubarikiwa. Kwa sababu umebeba baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wacha kusubua pastor. Atijiombea mtu siwezi. Ukinipatia pesa naweka hapa. Naambia mtu naita huyu mzee. Kuja tukakule kanyama na hapa juu. Kuna mjiga ameniletea pesa. Siwezi. Madike kohoera. Mwana. Mimi. Uniambia mtoto wako ni gay ni muombe. We address you are the gay. Wewe ndio ulikuwa gay. Gimayuma kake. Yes. Kama uga inatoka kwa mtu, kwa mtu. Kama uga inatoka kwa uga, meaning ya kwamba wewe ka spiriti yako kalikuwa na wewe. Sasa kama ni manifest kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not operating under a blessing. You are not operating under an open door. You are operating under a curse. That is why the fruit of your womb is not blessed. You are the cause of the failures. Wow. The produce of your ground and the increase of your herds and the increase of your cattle and the offspring of your flocks will be blessed. Ng'ombe zako, makuku zako, kila kitu zitabarikiwa. The ground hii unaona itabariki, itakupatia chakula. Kama hauna pesa, ujue the ground has refused you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unasema umetafuta kazi Nairobi haupati. Kama unasema umefanya hili halipatikani. Umeenda wapi? Unatafutaga pesa, unatafuta but you cannot. Mwaka mzima nimefanya kazi lakini I have nothing to show. The ground has refused you. Imekukataa. Pesa imetoka kwa ground. Ama inatoka wapi? Wale wamesoma. Inatoka kwa bank. Ishima kafegi. Ziniza banki. If you don't have pasta, hauna chakula. Unalala njaa, the ground has refused with the food. Imekataa. Kama hauna kakuo mzuri, the ground have said no. Kama hauna kashamba, the ground have said no. Bwana Yesu asifiwe sana. So address the issue of the ground by addressing you, because you are the one carrying. God said, I'm going to bless you and the blessing shall overtake you. Meaning the ground must accept. Must say. And when God created man, wakasema tumutengeneze mtu aliye kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumutengeneze mtu aliye kama sisi. Na wakatengeneza mume na mke anayemfanana na Mungu. Kisha akamwambia, nimekupatia dunia, nimekupatia uwe na dominion. Take dominion and subdue the earth. So the earth must be under your knees, under your foot. Unaikanyaga, unakula matunda, inatokana na dunia. Kwa sababu umebarikiwa, kwa sababu uko na mamlaka
ya dunia. Genesis 1:26, 27 na 28 inasema wakatengeneza mtu kama Mungu. Kwa hivyo wewe na mimi tunafanana na Mungu, na Mungu ndio mwenye dunia, kumaanisha mimi pia ndio mwenye dunia. Haleluya. So kuja kuniambia kuna umasikini kwako, hiyo ni ujinga. Nakwambia niondolee ujinga. Na akamwambia have dominion. Have the dominion over the earth. Dominate it. Kuna samaki, akamwambia samaki za baharini ni zako, ndege za wangani ni zako, wanyama wa ardhi ni wako, miti aina yoyote ni yako. Sasa ni hamu yake hetanili na hizo hizo. Na hizo vitu zote ziliambiwa ni zako. Na unalia ja, mlikosania na wapi na hapa. Kwa sababu lazima zirudi kwa mwenyewe. Akaniambia ule mtu ulinipatia na misbehave. Na wakaambia msimpatie kwanza, acha niangalie. I'm going to address that. Ama ni aje? Umepatiwa na ukaambiwa subdue the earth. What is subdue? Uikanyage ikue chini yako. Uicommand, uiambie na kesho nataka kula chapati. Na chapati inakuja. Kesho nataka kuendesha gari na gari inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't need prayers. Kupata gari you don't need prayers. To be rich you don't need prayers. To become a big man you don't need prayers. You only need to know the principle of the kingdom of heaven. Ya kwamba you are given the earth. And the condition ulipatiwa, ukaambiwa dunia ni yako. Ndege wa angani ni wako. Samaki wa baharini ni wako. Wanyama wa kule ground ni wako. Miti kila aina ya mche hapa ni zako. So dominate and subdue. Meaning when he told you dominate and subdue, alijua zinaweza kuwa na umang'aa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alijua zinaweza kukwambia hakuna chakula leo na ni final. Kwa sababu yeye alitengeneza na kaida biguni, akawaacha na hizo vitu. Akaenda biguni. Na ako na Mungu anakuwa busy. Akagia hiyo kama wewe. Ako busy. Sasa hizi vitu ukikataa, venye nazo ziliambiwa huyu mtu akikutii, huyu mtu akikaa hivi, huyu mtu akikaa hivi unampatia. Sasa na wewe ulikataa kufanya nini? Nazo zikarudisha ripoti, mtu yako ni mang'aa, hatumupatii. So kama kuna umaskini ndani yako, kama kuna roho unasema ati hakuna roho ya umaskini, umaskini ni wewe. Because you have failed to diligently and faithfully do what? Obey the voice of God. Because the trees were spoken to. The animals were spoken to. You were spoken to. It is all about the voice. Ukiwaambia I subdue you, zinakuwa subdued because there is a voice from heaven. I dominate you, inakuwa dominated because there is a voice from heaven. And you have been given the power over them. Hallelujah. So kama unalia jani wewe. Eda kwa Mungu muulizane ni nini baba. Unamuita baba ni nini? Niki. Kama kanyumba kamefugwa, wacha kelele mingi ukibia kwa pastor. Na shida hapa ukipaga laini ati nikulipia rent, sitakulipia. Mimi nisaidie Mungu kazi. Najua mlikosania wapi na yeye. Nakuja kuniletea mambo yako ati nikupatie. Kuja tusaidiane, kuja na akili yako na mimi nikuja na akili yangu. Uniambie I can be able to do ABCD. Na mimi nikwambia niko na pesa. Can we invest? Yes. Twende. Kuja kuniambia ati nyumba imefugwa. Nisiwahi kuona mtu anyenyenyenya. Usinilete. Najua unasinyika sana. Endelea kusinyika kabisa. Ukumagoko usinyikete ukasinyokolio. Bwana Yesu asifiwe sana. That is it. Because you got the power. The only day you understand the power, and the power is only on your obedience and diligence in obeying the voice of God. Only that. Only that. Kwa sababu Muhindi ametajirika na si Mkristo kama wewe. Mchaina hako na kila kitu ndio anakujengea barabara na si Mkristo. Wazungu hao naona Waingereza wengine ni watu jui hata Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't know. But because they understand the principle of the kingdom of heaven, they do it and they have succeeded. Kuwa Mkristo haukuambiwa ukuwe mjinga, ulipatiwa Ukristo ikuwe super above them. That is now you are obeying the voice of your God.
Being a Christian is obeying the voice of your God and becoming closer to that voice and walking according to that voice and doing according to the voice. Bwana Yesu asifiwe sana. Let me deal a bit. If you disobey, what will happen to you? But it shall come to pass if you do not obey the voice of God. That's verse 15. The Lord your God, to observe carefully all his commandments and his statutes, which I command you today, that these curses will come upon you and overtake you. It is the curses that will come to you, and even the curses will overtake you. Bwana Yesu asifiwe sana. And these are the curses. I'm going to read 2 or 3 because I want to finish now. Cursed shall you be in the city, and the cursed shall you be in the country. You come to the city refuses you. You go to the village refuses you. You go to America refuses you. You go to Canada refuses you. Anywhere you go unakuta nothing is working. Hakuna. Unaajiriwa State House, lakini unakuta unafukuzwa kazi. Na unafukuzwa ulikutwa na karamu, uliiba karamu. Na ni venye tu mtu achukua karamu, unaandika, unasahau, unaweka hapa. Hiyo karamu peke yake inakufukuza State House. Because you are operating under a curse for failure to listen to the word of God. Number 2, curse shall be your basket and your kneading bowls. Mifuko yenu haitakuwa na mahali pa kuweka pesa. Utaweka pesa kwenye mfuko, lakini by the time ukienda kwa supermarket utakuta hiyo pesa ilimwagika na ujui iliangukia wapi. You work but there's nothing you can show. There is nothing. Unapatiwa mshahara 100,000 but within 3 days there is no money na madeni inaongezeka. Because your kneading bowl is cursed. Your basket is cursed. Unafanya kila juhudi za kila aina but nothing is coming forward. Then if you know mshahara yako haijai kukusaidia, pesa yako haijai kukusaidia, you are operating under a curse of failing to diligently, carefully listening to the voice of God. Any challenge, your financial problem you have about your money and your whatever, your pay slip, it is not mambo na shetani. It is mambo wewe na Mungu. Because in the first place ni Mungu alikupatia hiyo kazi. Kwa hivyo anything that has been given to you by God, it must be followed by a blessing. If what God gave you does not have a blessing, kuna mahali uli misbehave. Hallelujah. Are we together? Are you understanding me? Wangapi wamekasirishwa na mimi? Niwe. Utanikasirisha. Mimi sitakubebeleza. Mimi nitakuambia ukweli na I have to speak the truth. That is why God preserved me. Mimi kwa hii mwili nimepigwa risasi 12. Kwa hii mwili mimi nimenyongwa mara 2, mashini imekataa kunikata. Nimewekewa sumu mara 9 na President Moi. Nimepelekwa Nyati House kule kunapeleka kwa wanaume kufinywa. But I survived all those. And I asked God, why did you preserve me? Risasi kupita kwa mwili yako 12 na nikamoja tu kanahitajikanga kakumaliza. Only one bullet is enough. But they tried everything they would do. I've been to prison 52 times. Hakuna prison Kenya sijaifungiwa. Sasa unataka nikuje tushirikiane nawe Jenny, tuaje weka mwarani. Tuaje kwa heniado. Kule agai adute tajitererere ni ndo waku. Ai, takuchapa kofi na kuna mahali utanipeleka. Shwari, mzee. Kama mtu kana guzako tu na karisasi kamoja hapo unaona kamepasuka, kameenda. Mimi ni 12 na si mara moja. Umewekewa sumu mara 9, una survive. Unaenda jela, sio ndio ulikuwa unakuja kuniona jela? Unapelekwa na chopa huko, unapelekwa na magari kama 300 kama ni kitu kibaya. Hivi mabuduki zote zimewekwa nje hivi na machopa 2 papa kamiti. Alafu na Yesu askari wa prison wakanatolewa. Kunaletwa nini? Reke school inakuwa prison, askari wa prison kwa sababu yako.
alafu utoke huko ukuje ucheze na huyo Mungu amekutoa huko. Maheni manyu nilicheka nyumba, wacha niwaambie, nilicheka nyumba yangu nikiwa jela. Unajua huyu Mungu ni Mungu wa ajabu. Nilijenga nyumba yangu ya bedroom 7 nikiwa jela. Najua nani ashai kutumiwa ka message umeongea mambo baya ya Mogeke? Inua mkono juu. Ushaitumiwa ka message? Ushaitumiwa ka message kuna mzigo imefika Mombasa, imekuja. Imefika mahali. Inua mkono juu. Inua mkono juu. Mulituma pesa? Nani alituma pesa? Usiniitishe. I am the inventor of those messages nikiwa kamiti. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm the inventor, mimi ndio nilianzisha hiyo message. Na nilitengeneza ile pesa, nimejenga nyumba yangu na ile shamba nimejenga, nilitoa pesa huko kamiti. Alafu ucheze na huyo Mungu amenipatia favor kama hiyo. Siwezi kubali tucheze na huyo Mungu. Na wewe huko nje unakaukiwa. That's a God that napiga kama magoti yangu chini. Kama sasa nikimaliza, sasa nikienda, tukimaliza Christmas naenda kwa mlima 21 days without food. Without food 21 days. Tuambia Mungu asante. Sema amen. That is why unaonanga siogiagi nikiwa na bahatisha. Siogiagi nikiwa ati kubebeleza unipenda, hapana. Na ogiaga ile Mungu ameniambia because I know where he has brought me from. Kuna siku ulikuwa naomba maombi nikufe. Si ndio? Huyu aliniombea nikufe. Kuna pastor anakuaga bishop anakuaga Thika. Wale wametoka Thika. Bishop hapo town, hata hana nyumba yake, hajaijenga hata nyumba, na kaka kanyumba kakukoboa. Hajaijenga hata kanisa, na kaka kwa classroom. Sasa huyo alienda akatengeneza jeneza. Sema jeneza. Wakatengeneza jeneza, wakapeka picha yangu kwa hiyo jeneza. Wakaenda wakanizika. Wakafanya mazishi officially, wakanizika nikufe. Tunakutana naye kwa hata hiyo siku waliniweka kwa jeneza, tulikutana naye town. Huyo pastor hata alikuja mpaka kwangu. Mimi nilienda nilifukusikia hiyo story, nilienda mpaka kwake. Na nikamchukua nikampeleka mpaka kwangu. Aende aone. Siku hiyo alikuwa ananiweka kwa jeneza, ndio nilikuwa najenga nyumba mzuri. Thakame ya bewe ya gaide kagate. Onoge kate. Hawezi. You cannot. Mpaka wakati wangu utafika. Siku hilo utafika. Na itafika nikiwa na 200 years. Kwa hivyo kama uliniweka kwa saduku, utakufa. Nitakukuta huko, nikuulizage. Kawokile huko ni. Nayambia nilikuja miaka 300. Oh my goodness. Cursed shall be the fruit of your body and the produce of your land. Number 19. Cursed shall you be when you come in, and the cursed shall you be when you go out. Ushaiona mtu akiingia hapa, laana zinamfuata. Akienda pale unasikia kitu imetokea. Na ukichunguza inakuta imeshikanishwa na yeye. Anatoka hapa anaenda Mombasa, unasikia bado. Yani alipofika tu hivi kulifanyika wizi na alikuwa katikati ya hiyo wizi. Huyo ni mtu. Cursed shall you be coming when you're coming in, na wakati unatoka bado hiyo kerumi bado inakufuata. Why? Because of failure to diligently obey the voice of God. Hallelujah. I'll be teaching that over time because we must repent. Hii hakuna ya kuongelelea. Kama ulitoa mimba lazima urepent. Kama uliiba kamseka wenyewe lazima urepent. Kama ulifanya nini lazima urepent. Kama ulipaga mtu ukienda kwa modomoko, na sisemi wewe mami, nasema acha nitumie kwa sababu ni mama yangu, si ndio? Mama yetu wao ni mzee na miaka gani? 54, 84 ule ni wa 90 something. Mami ugira 95, 85. Sasa hawa mama wakati ule makanisa haikuwa strong. Walikuwa naenda wapi kutafuta usaidizi? Walikuwa naenda kwa waganga. Hawa hata mama yangu mwenye kuniza walikuwa naenda kwa waganga. Can we blame them? No.
But tuwabembeleze, watuambie walifanya nini ndio tu unlock maisha yetu. Because whatever they did is an altar operating in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alienda akapatiwa githito akazika kwa shamba, that's an altar. Na ina affect marriage, ina affect any success in your life is associated na hiyo kitu. Kwa sababu the altar ndio inakupatianga. Madhabahu ndio inafanya mkue tajiri ama mkue maskini. Madhabahu ndio inafanya ndoa isimame ama ianguke. Madhabahu ndio inafanya uinuke ama ukose kuinuka. Madhabahu. It is all about the altar. Kama kwenu kuna hiyo altar, mama yako alienda, of course hawa wamama hawa wote ni kuokoka, waliokoka wakaingia FVA na Anglican, wengine ni wa FVA, wengine ni wa Anglican na wengine ni wa independent. Hawa mama wengi ni FVA, Anglican, independent. Niye maundu macio mako mane ndatiganie namo na akihonoka mwaka wa 77 niguo ndahonokire, na Yesu Mwathani ni wamuhonokia wa ngoro yakwa. Lakini akwabi akutoa githito bado iko kwa shamba, it is still rolling and moving. Inafanya kazi. Ile sadaka anatoa huko kanisani ina service githito. Hai service kwa Mungu. Because the altar that speaks ile iko kwa ground. You get me? The altar that speaks ile iko kwa ground. And there is power in confession. Until you confess it, it will still be ruling over you. Tusimame kwa miguu yetu. Hallelujah. Niliwaambia msijali kuna kanyama kanakuja. Kwa wale wa kwetu wa Western Province, Nyanza Province, kwa sababu naona wengi kuna ugali. Kwa wale wa Kiambu na Murang'a kuna mukimo. Kwa wale upande huko kwetu huko Ukambani, mimi ni Mkamba natoka huko Ukambani. Tuna Muthokoi. Bwana Yesu asifiwe sana. Simpigie Yesu makofi. Wangapi wamebarikiwa? Mkondiro this side. Wangapi wamebarikiwa? If you feel you've been blessed. Hallelujah. Inua mkono yako vizuri, anza kumshukuru Mungu, mwambie asante. Mwambie asante hata kwa kunipa neema hii. Siku hii ya leo nimeiona. Mwaka unapoenda kuisha, unamshukuru Mungu kwa sababu. Inua tu mikono yako vizuri. Surrender to God. Mwambie I'm ready now to surrender. I'm ready now to be used by you. I'm ready now, Father. Thank you for the word. I want to come back. I want you to forgive me my sins. I know. Mwambie I know I sinned. I know my mother alikuwa anatembelea waganga na wachawi. Remove this, Baba. I know this happened. Mwambie to remind him of what you did. Hiyo usharati ulifanya ukafikiria ni kitu kadogo. Just repent. Huyo mtumishi wa Mungu ulijaribu kuangusha, just repent. Huyo kanisa ulitaka kupiga ukafukuza watu, just repent. Ama ukafanya jambo lingine kule kazini, ulionea mtu, ulimchimba mpaka akafutwa kazi, just repent. Mwambie to this I did. Ukiweza unaweza kupiga magoti chini, ukiweza unaweza kuja kwenye madhabahu hapa juu. Now it is a time for you to repent fervently. Utubu dhambi zako kama utubu fervently. Utubu, just speak to him. Just speak to him. Oh, twasongea mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako, ewe Bwana wa mabwana. Twasongea mbele zako. Mwambie nasogea mbele zako. Napiga magoti yangu chini nikisogea mbele zako Bwana wa mabwana. Kumbuka ulitoa mimba. Mwambie huyo Mungu nilitoa mimba. Kumbuka ulimuonea mtu akavutwa kazi. Mwambie sasa niko hapa. I want to repent my sins. I want to repent my sins. Ulikasirishwa na mtu ukafanya mambo mbaya. Ulikasirishwa na mtu. Ulikasirishwa na bwana yako ukataenda ukatafuta bwana mwingine mkalala na yeye. Anakwambia is ready now. The voice is here. The voice is here. Bwana wa mabwana, nahitaji neema yako,
ewe Bwana wa mabwana, nasongea mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji msamaha wako. Nahitaji msaada, mwambie hivyo. Mwambie nahitaji msaada. Nahitaji msaada, nahitaji msaada. Mwambie niko hapa, nahitaji msaada wako Baba. Mwambie ambia, I came to receive the grace, I came to receive. Bwana tusongea Bwana, utusamehe Bwana. Repent the sins. Repent the sins. Oh yeah, tusongea mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji msamaha wako ewe Bwana wa mabwana. Bwana Ebeneza, nani kama wewe, nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe, nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe. Hayo mauchungu umeyapitia, hiyo life ambayo umepitia, hiyo life imekuwa ngumu kwako. Bwana anasema yuko hapa. He's here to bless you. Nainama mbele zako, wewe ni Mungu. Ebeneza, nani kama wewe, nainama mbele zako. Bwana ni mwema, Bwana ni mwema kwetu. Muleleka yoyo, mulilie huyu Mungu, mulilie huyu Mungu, mulilie huyu Mungu, mulilie huyu Mungu. Ako tayari, anasema niko hapa, anasema niko hapa, anasema niko hapa, anasema niko hapa, niko hapa nikubariki, niko hapa nikubariki. Wewe tu ni Bwana, wewe tu ni Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe Bwana tu ni wewe Bwana, tunakulia, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, maisha ni mwetu Bwana, wewe. Mwambie maisha ni yangu, nisaidie maishani mwangu, nisaidie Baba, nisaidie Baba, nisaidie Baba. Mwambie nifungue tu, mwambie nifungue tu, mwambie nifungue tu, mwambie nifungue tu. Jehova Kai, wewe Jehova Baba, Jehova tu, Jehova tu, Jehova tu. Mwambie nifungue, mwambie nifungue. Nifungue leo Baba, sina tumaini lingine, nahitaji msaada wako. Sina tumaini, 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 sina tumaini. Natumaini wewe Baba, wene wejeteraire Kai, gotirega yogejeteraire. Weno Ngai wako akihoti, weno wekaga no hingagia,
wenu gacĩrithagia kĩrathimo gĩothe nĩ gĩaku Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ Baba. We thank you, Jesus. Asante Bwana. Thank you. Thank you, Lord. Kama sio wewe ingekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ingekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Majirani wangenimaliza kama sio neema zako, mapepo yangenishinda kama sio neema zako. Umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele, umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe umejawa twasongea mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, tusongea mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema
neema yako ewe Bwana. Sema twasongea Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako ewe Bwana. Kanisa twasongea mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako ewe Bwana. Watu wote twasongea mbele zako Bwana wa mabwana, twasongea, twahitaji neema yako ewe Bwana. Na twasongea mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji msamaha wako ewe Bwana. Sema twasongea mbele, twasongea sote na wama Bwana, twasongea, mahitaji neema yako ewe Bwana. Sema twasongea mbele zako, twasongea sote na wama Bwana, nahitaji neema yako ewe Bwana. Oh, twasongea mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji uguzo wako ewe Bwana. Watu wote twasongea mbele, sema twasongea na wama Bwana, nahitaji neema yako ewe Bwana. Ni nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Nasema ni nani kama wewe Bwana? Kuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna wanema kama wewe Bwana. Mwingine ni nani kama wewe Bwana? Mwambie tu Bwana, hakuna mwingine kama Bwana. Hakuna wa urejesho maishani ni nani? Hakuna mwingine kama Yesu Bwana. Hakuna wa ukombozi maishani Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wa ukombozi maishani Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Ni wewe Bwana. Utabaki kuwa ni wewe Bwana. Wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Maisha ni wewe
utabaki kuwa ni wewe. Wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe. Wewe ni wewe Bwana, utabaki kuwa ni wewe. Wewe ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe. We thank you, Jesus, Lord. Asante Thank Bwana. you, Jesus. We thank you for the Lord. We thank you for the Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Yeah. We give you glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory, my Lord. We give you glory and the honor. Sema, we give you glory, mighty Father. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory. We give you glory and the honor. Yeah, we give you glory, Abba Father. Jesus. We give you glory and the honor. We give you glory. For the power you're doing, We Lord. give you For the glory power. and the honor. We give you glory, mighty Father. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory, my Lord. Somebody say We again. give you glory and the honor. Oh, for the power you are doing, mighty We give you all Lord. the glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. Nasema twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Kwa neema uliotupa, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, Sifa zetu Bwana. twakupa sifa na heshima. Kwa ukombozi uliotukomboa, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Mwaka mzima umetulinda Bwana, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. We give you glory, Abba Father. Jesus. We give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you We glory. give you glory and the honor. We give you glory, our Father. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. Kama sio wewe, ingekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, Kama sio wewe, ingekuwa wapi mimi? kama sio wewe, Umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? kama sio Baba, Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa Baba, na neema tele. kama sio upendo wako, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Baba, Umejawa na rehema
matele. Oh, kama sio nguvu zako ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi? Oh, umejawa na Baba na neema tele, umejawa na rehema Na neema tele. umejawa na Baba na neema oh umejawa na neema leo umejawa na oh na neema leo umejawa na rehema. Baba Na neema tele. umejawa na rehema. Na neema tele. Niguze tena, niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, niguze, niguze tena, Niguze tena. Baba, Niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena, ninaomba Baba, uniguze tena, niguze, niguze tena, niguze tena. Yesu, niguze tena, ninaomba Baba. Uniguze tena. Thank you Jesus. Mwambie niguze tena, inua mikono yako juu, mwambie niguze tena. Mwambie Mungu niguze. Nahitaji mkono wako, nahitaji mkono wako, nahitaji mkono wako. Kaeni karibu muimbe pamoja. Oh yes, I will thank you Father. Nahitaji mkono wako. Oh yes. Mwambie niguze. Hutia rege. Hutia. Mwambie niguze. Niko hapa kwa ajili yako. Niambie Baba, mwambie Baba, mwambie Baba. Niguze, 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 niguze. Laana zote zinatoka. In the mighty name of Jesus Christ, I destroy every covenant. Ninavunja mikataba ya shetani. Ninavunja nguzo zao zote. Ninavunja nguzo zao zote. In the mighty name of Jesus, I destroy every covenant. I destroy all the powers. Malaana za baba, laana za wazazi, laana za wazazi toka, laana za wazazi, laana za wazazi toka, toka laana, toka laana, come out laana, come out laana, come out laana, laana toka nje, beba mizigo yenu muondoke. I break every covenant, I break every covenant, I break every covenant. Laana za wazazi, laana za damu, laana za damu mutoke, laana za damu mutoke, laana, laana za guka, laana za social, laana za social, mauganga na uchawi zote zinatoka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I destroy, I destroy, I destroy, I destroy. In the mighty name of Jesus. Tena, niguze tena, niguze tena. Mwambie I'm ready today. Nimekuja maana unataka unisaidie. Tena niguze. Mwambie niguze tena. Kama uliguza huyu mama wa kansa, kama uliguza huyu mama ukamwondolea kansa, nami pia nikumbuke, nami pia nikumbuke, nami nikumbuke, nami nikumbuke.
niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze, niguze tena, niguze. Oh, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze maisha yangu, yaguze tena, yaguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze. If you are here na sijakuguza na mkono wangu huu, kuja tu. Kuna baraka fulani naachilia. Kuna baraka fulani Mungu amenipatia niachilie. Yes. Sasa wewe nani atachunga wengine? Nikuguze. Chukua. Shapa tereka tayana na maza. Mulete hapa. Bring him back. Bring him back. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bring him back. In the name of Jesus. Bring him. Come. Quickly. I touch you quickly. Come. Unaenda wapi? Come. Kuja. Shara. Niguze tena. Kuja hapa. Wewe ingia huko kazini. Kuja. Mulete hapa. Come back for another touch. Do your touch. Funga macho, sema Bwana Yesu. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze. Bring her back. Bring her. Niguze Bring her. tena, Mulete hapa. niguze Bring her back. tena. Yes. Niguze tena. Bring her back here. Bring her back here. Here. Uniguze tena. Ndio. Mulete hapa aguze. Niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze Baba, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena, niguze tena, niguze tena, niguze tena. Ninaomba
tena. Baba niguse tena. tena, ninaomba Baba uniguze tena, niguze. Uko mahali hapa na hujajua you are not right with Christ. You are not right with Jesus Christ. You are here. Kata hiyo kidogo. Uko hapa and you know for sure I'm not right with Christ. Come here. Come forward very quickly. I want to connect you back to Jesus Christ for the blessings. I want to connect you. You know for sure I am not right with Christ. Come very fast. Come very fast. It is not a request, a command. Very fast. I've been told you are so many. Muko wengi. Muko wengi. Wasinzi, waizi, waongo, wanini. You have not been right. Kuna idhito, kuna nini. Kujeni hapa. Kujeni hapa very quickly. Very quickly. You want to go back to Christ. Very quickly. Kuja mbio. I'm telling you kuja mbio. It is a command from heaven. It is a command because this, if you don't do this while you are here, you are going to face a challenge that will be irrevocable. Kama unajua you have not, yet you call yourself a Christian, but you are not right. Umekuwa msengenyaji, mdanganyaji, mufanyi nini. All manner of things you said. Paneni juu. Kuja panda juu. Kuja tu. You come. I know you are there. Just I'm asking you, come. Unajua you are not genuinely good with God. Come forward. Come forward. It is the voice from heaven. Come forward. It is the voice from heaven. It's not my voice. Listen to this voice. Come forward. Upande huu, come forward. I know 2 of you here. You are not right with God, yet you call yourself a Christian. It does not condemn you. It is being, kama kuwa kutokuwa right na Mungu does not condemn you. But what is that you have to be right with God from today. Because this is what that has blocked your blessing. This is what has made your business is not succeeding. Your family is not succeeding. And everything that you are touching on is not working. Just come forward for that relief. It is the judgment, your appeal. And your appeal has been heard. You are being set free. You are being set free. Your business is being set free. Your family is being set free. Your life is being set free. Just jump here quickly. Jump here. It is not common. Whatever I'm doing is not common. You'll never find it anywhere again. You will not find it anywhere again. You being called a Christian name does not mean you are Christian. I'm waiting for 2 more. 2 people more. 2 people. Who more? 2 people. Yes. Kuna wengine wawili. 2 more. Muko hapo. Hapa katikati. Just come. Don't fear. One is a man. A young man. One is a young man. Na unaona niende nisiende. Ni shauri yako, hatukubebelesi kuja. Yes, panda huko. There's another young man. There is another young man. Hata umekuwa unafikiria hata kujiua. Where are you? Life has been so difficult in your mpaka una contemplate. You don't see the meaning of living because everything is not working on your side. You are a man. I will count 1 mpaka 3. Usipokuja shauri yako. 1, kuja. You are a young man, very young, between 19 to 22 hapo. Number 2, come forward, you young man. Number 3, thank you, leave you. Tatupatia tu story. Now, listen here. There's somebody, you have a very sick person. Wenu, ako nyumbani. Sijui ni kansa ama ni nini. Lakini ni mgonjwa sana. Sijui ni mtu wako wa karibu. Kuja. Amepona, ameanza kupona. Are you? Kuja. Ameanza kupona.
In Jesus, lift up your name, your hands. Touch this hand for the healing. Trust in this healing. Yes. Yeah. Ameanza kupona, amepona. Yes. Yeah. Oh, mwache tu. Wacha. Kile kinamsumbua yule ndicho kinamsumbua huyu. So wako home. Mapepo zikiondoka, utaona deliverance ikifanyika kubwa sana kuliko hapa. Who is she? Babako. Mgonjwa wapi? Miguu imeleta shida. Haya, guza mguu wangu. Kanyaga mguu wangu. Ukanyage vizuri. Haya. Mponyaji. Your daddy is being healed. It's being healed. Your daddy, ndio huyo anapona. My daddy. Toa mkono. Yes. Ina mkono. Nini? Wacha na miguu. Shida yako ni ukora mingi, mambo mingi ya kwa Mungu. Unafanyaga ukora kwa Mungu kidogo. Si kwa mimi sijui ndio unafanya. Labda Mungu anakuambia enda ufanye, unakataa. Labda Mungu anakuambia enda mahali, unakataa. Sijui ni nini, sijui. Ndio, si unajua lakini wewe unajua. Mimi sijui lakini wewe unafanya nini? Hiyo ndio sababu. Anajua. Hata wewe unajua. Si Mungu ajue peke yake, hata wewe jua. Ina tu mikono yenu juu, mseme Bwana Yesu, nimetubu dhambi zangu. Nimejua nimekuwa nikifanya mambo yasiyofaa. Lakini kutoka leo nimesarenda. Nitakutumikia. Nitakufuata katika jina la Yesu Kristo. Shetani, beba mizigo yako. Mimi si wako tena. Nitamtumikia Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Fungeni macho yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio umewaita watu hawa wakuje kwa sababu unataka kurenew the covenant. Unataka kuandika maagano mapya na wao. Baba, chukua nafasi yako, andika maagano mapya. Waandikie sasa. Ni watoto wako hawa. Baba, waandikie sasa. Wapatie majina mapya. Wapatie covenant mpya. Oh, Baba, asante. Asante maana unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba kuabudiwa. Unastahili. Wewe tu ndio unajua kuandika maagano ambayo hayafutiki. Unastahili, Mungu wangu, unastahili. Mwandikie tu maagano mapya. Mwandikie tu, maana wewe tu ndio unajua ni nini anastahili kuandikiwa. Wewe ndio mwenye kalamu na mwenye kitabu. Wewe ndio mwenye wino wa kuandika Baba. Mwandikie tu. Andika upya, muandike tena. Muandike huyu mtoto wako huyu, muandike tena upya. Huyu mtoto wako muandike tena upya. Muandike. Wewe tu ndio unajua ni nini unaandika. Sijui ni maagano gani mliagana. Light, muandike. Muandike tena. Muandike Baba. Baba muandike. Baba muandike. Baba muandike. Muandike. Muandikie maagano. Andikiwa maagano mapya. Andikiwa maagano mapya. Right. Muandikie maagano mapya. Uandikiwe maagano. Kule kuna kuma kuende. Hautaumwa tena. Maana Mungu mponyaji. Leo amekuponya. Receive your healing. Oh.
Wastahili kuabudiwa. Inua mikono yako juu tunapomwabudu Mungu, tunasema asante. Baba, asante kwa sababu ya kutuonekania siku hii. Asante kwa baraka zako. Asante maana nimejua watoto hawa wamefunguliwa kutoka leo. Walifuatwa na mikosi na laana na misingi ya kifamilia. Ninaomba Baba ukawasikie. Walikuja hapa siku hii ya Krismasi. Siku hii wataitangaza maisha yao yote kusema hiyo ndio siku nilifunguliwa. Waonekanie kwenye biashara zao. Ninafungua biashara zao. Ninafungua ndoa zao. Ninafungua kazi zao. Tenda tu. Tenda tu muujiza. Watendee. Watendee Baba yangu. Umesema, umeandika upya na wino mpya, maagano mapya na covenant mpya. Pokeeni maagano mapya. Kitabu cha maagano kimeteremshwa. Kiko kwenye nyumba hii, anaandika sasa, unaandikwa upya, jina lako linaandikwa upya. Inua tu mikono yako juu kwa mama, kwa baba inua mikono juu, wa mama mshike mtapu baraka, mweke mikono yenu kwa njia ya kuipokea baraka. It's coming now. Venye huyu anafunguliwa ndivyo mnafunguliwa, ndivyo baraka zinakuja. Hii ni demon ambayo inaitangwa a domineering demon. It is coming out. Just tap and the men lift up your hands. Na wanawake mweke mikono venye inastahili kuwa. As anapofunguliwa hapa, ndivyo unavyofunguliwa, ndivyo unavyo baraka zako zinakuja. Wewe ambao unanitazama ukiwa German, ukiwa UK, ukiwa Australia, ukiwa America. This is what God is doing to your life. This is what God is doing. Wewe ambaye umeota nyoka inakuzunguka, nyoka ya green, umekuwa ukitapika, unatapika. Bwana anasema ndio mwisho wa all the tribulations umekuwa ukipitia. Wewe ambao you are battling cancer now, you are battling breast cancer now, God is changing your decision. God is changing your position. The devil positioned you to that position, but God has changed it. The narrative that you are battling cancer has come to an end. The narrative that you are battling any kind of disease, rejection. Kuna umekuwa ukitafuta kazi. Kuna huyu ndugu yake alipotea. Ajulikani alipo. Huyo ndugu nimemsearch. In the mighty name of Jesus Christ, wherever you are, wewe ndugu, rudi, piga simu, tafuta dada yako sasa, wanakutafuta. In the mighty name of Jesus Christ, watoto wako wanavuta bangi, wanapangiwa kuuliwa na wakora, wanapangiwa kuuliwa na polisi. Right now, I command the fruit of your womb that comes from your womb. Wewe ndio ulikosea. Now, right now, nina cancel every demonic attack against your children. Wewe ambao umekuwa umeishi Amerika, umeishi Uingereza, umeishi Germany, Australia, Austria, umeishi Belgium, all over the world. Wewe ambao uko Gulf, Jordan, uko Saudi Arabia, uko Irani, uko Iraq, uko Qatar, uko Dubai, na umefanya kazi all these years and nothing is happening today. God has renewed your covenant. From today, mchanga ya mahali popote ulipo, kama ni America, kama ni Uganda, South Africa, wherever that you are in the world, God has given you when you're going to be blessed when you're coming in and when you're coming out. Where you go to the cities, you'll be blessed. You go to countries, you'll be blessed. And the blessing has now come in the mighty name of Jesus Christ. As this man, this is regions. Sasa nasema, mnyoshe mkono hapa nikisema moja, mseme damu ya Yesu. Tasema mara 7. Ni ile mtu aliambiwa aingie kwa maji mara 7. Nikisema moja, mseme damu ya Yesu Kristo. Moja, damu ya Yesu Kristo. 2, damu ya Yesu Kristo. 3, damu ya Yesu Kristo. 4, damu ya Yesu Kristo. 5, damu ya Yesu Kristo. 6, damu ya Yesu Kristo. 7, damu ya Yesu Kristo. Amefunguliwa katika jina la Yesu. Pigeni makofi. Binadamu simama. Binadamu simama. Amefunguliwa. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi anaposimama. Habari yako? Yes. What's your name?
Shege from Rongai. Rongai. What is it? Sana chukua kutoka nyumbani. Yes, Shege. Do you know where you are? Uko wapi? Uko wapi? Eh? Uko kanisani. Asante sana. Mungu umefunguliwa. Pigeni Yesu makofi. Sasa shikeni kila mtu sadaka zake. Kila mtu teremkeni, kila mtu achukue viatu zake. Unaumwa na miguu? Unaumwa na miguu? Hebu angalia. Cha 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 miguu. Sichukue huko. Ako wapi? Unamwona? Kuja. It is just a command. Maito. Emwega. Mwepatie kiti akae pale. Ataponewa pale. Ataponea pale. Mweke kiti pale. It's just a command. Yeah? Yeah? Si nimesema wale watu wako na watu wagonjwa. Yeah? Ulikuwa hapa, sawa, amepona. Nishi. Simama, kuja. Kuja. Yukasa. Funga macho yako. Simamuke hapa. Teremka huko chini. Nini? Shika sadaka yako. Musiri Mbithi Associates, Daniel Wafula Simiyu. Kindly attend to Daniel Wafula Simiyu as per attached. Leteni sadaka hapa, leteni. Kuna wenye wanafunguliwa nayo pesa yako ndio inafunguliwa, weka sadaka hapa, weka hapa. Kutaka bahasha, itisha bahasha. As unasikia wakifunguliwa pale, hivyo ndivyo sadaka. Connect your sadaka na ile kufunguliwa. Connect your sadaka. Your sadaka i-connect. Na usikuje note kama unajua note yako umeikuja rudi nayo, siitaki. Weka note vizuri. Si Mungu ndiye alikupatia? Kwani hakujua najua unakuja kanisani? Ni hatia. Wewe. Nikikuta noti yako imekuja nitakuletea. Weka hapo. Ulifanya nini? Ukavunjika. Pepere. So what is about this letter? Connect your blessings here. Hiyo kijana amekuja? Charity. Niletee kijana ako na t-shirt ya red hapo nje hivyo. Mtafuteni mpaka akuje. Sasa ikakuaje? Sasa kwa hii barua ni nini unataka? Nikapelekwa Kenyatta nikaekewa chuma nguzo zote. Wakarudi wakatoa mwaka huu mwezi wa 3. Wakatoa chuma zimekataana na mwili. Kuanzia wakati hiyo nikawa nakonjeka. Sifoni. Sasa bado uko na chuma ama zimetolewa? Sasa hauna chuma. Achana kule umetibiwa. Sasa hauna chuma. Unaamini Yesu atakupona. Leta hii chuma yako. Nipatie chuma yako. Hii umeshika ni chuma manibao. Ishika tu hivyo, ishike. Sema Bwana Yesu.
Sema Bwana Yesu. Wachana. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Najua wewe ndio unajua kuponya. Najua ndio unajua kuponya. Na una sababu yangu kuwa hivi. Na una sababu yangu kuwa hivi. Naomba upendo wako ufanyike kwenye mwili wangu. Ufanyike kwenye mwili wangu. Sema amen. Amen. Kuna kitu kinafanyika sasa. Kuna kitu kinafanyika sasa. Kuna nguvu zinashuka za kiajabu za healing. It is coming. It is coming. Unasikiaje? Yes. Shikilia tu fimbo yako. Shika na mkono hiyo ingine. Shika hivyo. I'm transferring power of healing. Haya. Hebu tembea. Tembea tu. Tembea tu. Tembea bila bakora yako. Tembea tu, mwache, usimuguze baba, usimuguze. 1 2 3 4 5 6 7. Kaa kwa kiti yako, umepona. Mpatie muda kidogo. Mpatie muda kidogo ashughulikiwe na malaika. Huyo kijana amefika? Yeah? Wapi? Ako hapo chini. Kuna kijana ako na t-shirt ya red. Either kwa corridor ama hapo chini hivi. Anazurura zurura. T-shirt ya red. Inua mikono yenu tubariki sadaka hii. Sema asante kwa Mungu, mwambie asante, mwambie Mungu nimetoa sadaka. Na hii sadaka nimetoa ikuwe kifunguo changu cha maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikuwe kifunguo cha maisha. Maana alisema nijaribuni kwa zaka zenu na fungu zenu za 10, muone kama sitawafungulia milango na madirisha. Sasa umetoa zaka zako, milango na madirisha na ikafunguke sasa. Kila kitu ambacho kilikuwa kimezuiliwa katika maisha yako kianze kukuja katika jina la Yesu Kristo. Every power, every covenant ambazo ziliinuliwa na shetani juu ya maisha yako zote zinaporomoka. Any arrangement, demonic forces zote zinaporomoka in the mighty name of Jesus Christ. Ninakuinulia madhabahu mpya sasa, na kuinulia madhabahu ya ushindi. Ninakuinulia madhabahu ya baraka za Mungu. Ninakuinulia mlango yako inafunguliwa sasa. Walikuwa wamesema hautafaulu, lakini from now utafaulu. Walikuwa wamesema utashindwa, lakini from now utashinda. Walikuwa wamesema hautapata, lakini from now utapata in the mighty name of Jesus Christ. Mshukuru Mungu tu, mshukuru Mungu. Fungua kinywa chako umwambie ni asante, asante, asante Baba, asante Baba. Asante kwa kunifungua siku hii ya leo. Asante, asante, asante. Thank you Father. Nakushukuru Baba. Nasema asante kwa yote ambayo umetufanyia. And now may the grace and forevermore. Amen. Salimia watu watano, waambie sasa ni kukula sikukuu. Hallelujah. Waambie sasa ni sikukuu. Yes, sasa mwambie tengeneza mdomo vizuri, tunakula minofu. Alafu sasa yes. Umenisalimia, good. Thank you, thank you, thank you. Hata mimi nisalimiwe tu, niko na mkono ya kusalimiwa. Hello, yes, nisalimiwe tu. Niyo nani ndirakigwa kenda kugeithio, ndirakigwa kenda kugeithio. Mubarikiwe, mubarikiwe. Siku mwaka tutaruka. Mwaka tutafanya nini? Mkuja turuke. Kuna baraka za kuruka mwaka, nitaachilia siku hiyo. Kuna baraka maalum za kuruka mwaka, kuruka mwaka. Haleluya. Uliwacha kukanikasirikia. Hiki kilikuwa kinanikasirikia. Kaa hapo. Kaa hapo. Kina shida huyu pastor na yeye. Huyu nake kemuru atia. Huyu urenda kuhura andu kemuru atia. Ni Pastor, kutoka January, this is your home.
This is a command, not a request. Kama unasikianga neno la kinabii, utii. Ufanya nini? Utii. Mungu atakupatia chakula na mavazi na kila kitu. Ole mioshi ukoleto naguo ukihudhirwo ni mapasta utigane naguo. It is your time to be used by God. You've been used, umetumika njia chafu. Pastor yote akitaka kuinua kanisa yake ni wewe anaita. Mungu anasema uachane na hiyo maneno. Yes, barikiwa. Barikiwa. Sindi nasema. Tunaruka mwaka venye nimesema. Sasa mtafanya hivi, tengenezeni viti raudi. Grupu za watu 10, viti 10, viti 10, viti 10. Mujaze huko. Ministry inakukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana kwenye mzunguko wa City Stadium, njia ya kuingia Mthurwa kwenye jengo la Mang Holding Building, second floor. Kwa maneno zaidi, sema nasi kupitia nambari ya simu 0722239555. Njooni tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja. Crusader for Christ Ministry inakukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana